அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening to everyone. I am Ajay Sundar, Research Scholar of Tamil at JNU. It's my pleasure to welcome you all to this lecture on the commemoration day of Professor Alexander Dubyansky, organized by Special Center for Tamil Studies JNU. Before moving on to today's program, let's have a look at a small video tribute to our beloved Professor Alexander Dubyansky. மாணவர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், நீங்க அதிகப்படியான அறிவை பெற வேண்டும். உங்களுக்கு பேச்சு தமிழ் வேண்டுமானால் தமிழ்நாட்டுக்கு போய் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் தாங்கி நீங்க உடனே இந்த பேச்சு தமிழ் பெறுகிறீர்கள் என்றுதான். Thank you. Professor Alexander Dubyansky is one of the most important Russian scholars of Tamil. He was born in 1941. He was fluent in Tamil and Sanskrit and taught Tamil to Russians for several years. He organized workshops on reading Sangam literature every year. Once he told to protect Tamil in Moscow State University was his life aim. He died on 2020 on his 79th age. JNU's Special Center for Tamil Studies feels happy to remember his contributions to Tamil on his commemoration day. Now, I humbly request Professor R. Thamotharan, Head of Special Center for Tamil Studies JNU, to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் வணக்கம். பேராசிரியர் அலெக்சாண்டர் துபியான்ஸ்கி அவர்களுடைய நினைவை போற்றும் வகையில் நாம் இன்று அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றோம். நண்பர்களே, ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். சங்க இலக்கியம் தொடர்பான ஆய்வுகளை நிகழ்த்தியவர்களுள் இலங்கையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்களும் அமெரிக்க, ஜப்பான், ரஷ்ய நாட்டு பேராசிரியர்களும் மிக முக்கியமானவர்கள். குறிப்பாக தாய்மொழியாக இல்லாத தமிழை கற்று அதன் பிறகு சங்க இலக்கியம் சார்ந்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டவர்களுள் ரஷ்ய அறிஞர்களும் அமெரிக்க அறிஞர்களும் ஜப்பானிய அறிஞர்களும் மிக குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். அவர்களுள் மிக முக்கியமானவர் பேராசிரியர் துபியான்ஸ்கி. பேராசிரியர் அலெக்சாண்டர் துபியான்ஸ்கி அவர்கள் எழுதியிருக்கின்ற நூலை இளவல் கமலக்கண்ணன் தமிழாக்கம் செய்திருக்கின்றார். அதை டாக்டர் நிக்கோலை சரிபார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். இதற்கு பெரிதும் உதவியவர், வழிகாட்டியவர், அவரை தொடர்பு கொள்ளுமாறு எங்களை நெறிப்படுத்தியவர் பேராசிரியர் நாச்சிமுத்து ஐயா அவர்கள். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று பெரிதும் விரும்பினாலும் மாண்புமை துணைவேந்தர் அவர்களால் பங்கேற்க இயலாத ஒரு சூழல். ஏனென்றால் இன்றே இதை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று விரும்பினோம். அவர்கள் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதாக இருக்கின்றது. அந்த நூலை வெளியிடுகின்ற அன்னைக்கு அவர் பேராசிரியர் சாந்திஸ்ரீ அவர்கள் பங்கேற்பார்கள். குறிப்பாக அலெக்சாண்டர் அவர்களுடைய திருமகளார் அவர்களும் எங்களுடைய ரஷ்ய துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்களும் இங்கு பங்கேற்று இருக்கின்றார்கள். மூத்த பேராசிரியர்கள் பலர் பங்கேற்றிருக்கின்றார்கள். ஒரு செய்தியை மட்டும் பதிவிடுகின்றேன். ரஷ்யாவில் தமிழ் கல்வி அழுத்தமாக வேரூன்றுவதற்கு 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேருழைப்பை அளித்தவர் எங்களுடைய துணைவேந்தருடைய தாயார் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. அந்த அம்மையாருடைய நினைவை போற்றி நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம். அவருடைய பேருழைப்பு தான் இங்கு JNUவில் தமிழ்துறை தொடங்குவதற்கும் ஒரு காரணமாக இருந்தது. தொடர்புடைய அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். மகிழ்ச்சி, மிக்க நன்றி. Thank you, Professor R. Thamotharan. Next, let me welcome Dr. Sonu Saini, Assistant Professor at Center for Russian Studies, JNU. Dr. Sonu Saini have translated
short stories and novels from Russian to Hindi and vice versa. He has done a project at Institute of Translation, Moscow, of translating 92 selected short stories from Russian to Hindi. He has been the translator at Embassy of India in Moscow during PM's visit in 2007. Apart from Russian, English, and Hindi, he has also studied Serbian language. Now I request Dr. Sonu Saini to deliver a felicitation address. Thank you. Thank you very much, Vinatkan. So first of all, I would like to thank Professor Thamotharan and would like to also congratulate him for his very interesting lecture series and of one of the most, we can say, experienced and one of the most active scholars in Russia, Professor Dubyansky, Alexander Mikhailovich. We met him many a times, like from 2017, 18, and 19. And we have like active collaboration with the Institute of Asian Studies, Asian and African Studies of Moscow University. And during our meetings, although we used to go to meet our teachers of Hindi languages, but he would also, he would come to that room and all. And that time, like we had many times, we had tea and discussions on various aspects of language and culture. So it's a great honor to be here and to listen to the contribution of Professor Dubyansky. And I would like to congratulate the Special Center for Tamil Studies for organizing this very interesting lecture today and inviting me here for this felicitation address. Thank you very much, Professor Thamotharan. Dear friends, dear colleagues, I would say that language, that it opens a whole world for a person. It's like a whole world of another. It can be culture, it can be race, it can be place. And Tamil studies has been there. During Soviet time, it was there. It was actively studied and translated. And when we see that many works were translated during the Soviet time from Russian to Indian languages, including Tamil, and from Indian languages, that is Tamil also, into Russian, that shows somehow the importance of language and linguistic studies as well as literature, because it opens new doors, new experiences, new knowledge of another people. And we have seen that Russia and India have deep relationships since long time. And you may be surprised to know that although we know about the Russia and India's relationship starts formerly somewhere like after Afanasy Nikitin's visit. But recently, some studied during some excavation, they have found Indian articles over there. And that shows that we had even ancient relationship before Nikitin, Afanasy Nikitin also. So India and Russia, we have such kind of relationship even before that, like 9th century, which can be to 8th century as well. And that shows that, of course, like we had somewhere like common roots. When we see the similarities between Sanskrit and Russian, it shows, it gives that kind of evidence that somewhere like somehow many words are same, many sentences, they sound same, they are pronounced same, and they have the similar meaning. And in similar way, I would also like to say that relationship between India and Russia are developing today as well, and it will be in future as well, as this shows the prospects. In these frame, I would say that having knowledge of other language, such as like Russian language in India and Indian languages or Tamil language in Russia is always a plus. But unfortunately, this after Professor Dubyansky, maybe the process has been slowed down, but I'm sure that there must be people who would be taking this baton ahead, taking this baton of a culture of people ahead in Russia.
many languages are being revived in Russia today. So in this way, like we have heard about Marathi language and about I think Kannada also. And I hope like the Tamil will be, as like Professor Damodharan is here, he's always uh, actively supporting the idea to promote Tamil studies in the world, and he would also collaborate with various universities, the Tamil Center, so that such studies can be restarted with full swing, of course, with the help of the scholars like Tatiana Dubyanskaya ji or Gordiychuk ji and other scholars who are there in Russia, were to start, or to develop Tamil studies in Russia. With this one, I would also like to say the role of translation. Recently, that after the fall of Soviet Union, uh, the translation work was almost stopped. But if we study the period of Soviet time, which I said that the scale of translation, the number of translations shows, that one of the most active periods. Like it can be called as golden period of translation. And in this way, I think today it is required to revive that practice, to revive such kind of practices, holistic practices, research-based practices, translation practices, so that our exchange of knowledge can be again restarted. So with this, I hope like there may be many scholars who are studying here or who are studying in Russia. They would have a good collaboration. And of course, Professor Tatiana Dubyanskaya is always there, like to actively support the relationship between India and Russia. And of course, she's the most authentic person to say about Professor Dubyansky's relationship with Tamil and Tamilnadu, like as he's one of the stars, I can say, in India. So with this word, I think we would welcome all, and thank you very much for inviting. Thank you, Dr. Sonu Saini. Next, let me give a short introduction about Dr. Tatiana Dubyanskaya, who will be delivering the next felicitation address. Dr. Tatiana Dubyanskaya is an associate professor at Institute of Oriental and Classical Studies, HSE, Russia. She did her PhD in Moscow State University, titled The Genesis and Development of the Hindi Novel in the late 19th, early 20th centuries. Being involved in academic research in the field of Indian literature and cultural history of the 19th and 20th centuries, she has to her credit several research projects, publications, and field work accomplished during her frequent visits to India. Apart from the history of Hindi language, her academic interests envelop literary culture in Urdu and Bengali languages, history of South Asian literature in English, post-colonial studies, and eco-criticism. Now, I humbly welcome Dr. Tatiana Dubyanskaya to speak on Professor Dubyansky's relationship with Tamil and Tamil Nadu. Thank you very much. Respected Professor Damodaran, Dr. Kamalakannan, Dr. Sonu Saini, esteemed colleagues, Vanakkam and Mikka Nandri for organizing this event in memory of my father, Dr. Alexander Dubyansky, who passed away exactly 3 years ago. It's a great honor for me to be here, and I would like to thank Special Center for Tamil Studies in GNU for taking up this initiative, for gathering all of us here in this commemorable event. And I would like to support Dr. Sonu Saini in his hope that the relationship between Russia and India in the field of learning languages of each other, promoting culture, literature through translations, through mutual research projects, friendly cooperation, and many other activities will go on and only increase, because we as younger generations feel
the immense support that our gurus, our teachers, and our predecessors gave us in the previous generations. It would be a horrible waste of their efforts and their passion for Indian studies not to carry this field along and to let it be like a stagnating field now. It is extremely important for the future generation and for our generation also to carry on their efforts, to carry on the love for India. And my father, Dr. Alexander Dubyansky, remains, even after his passing away, I have to admit with great joy, which also my family shares in this field, that even though he is not here with us, his attitude towards India and his passion for Tamil culture, Indian culture as a whole, and for Indic studies as field has been supporting all of us in Russia and beyond, and giving us hope for the brighter future for this field and for our relationship with India. Dr. Kamalakannan has kindly invited me to say a few words, and I would like to also thank beforehand Dr. Kamalakannan for taking this immense work of translating my father's book into the Tamil language. I hope we will hear more about it, but in the beginning of my small presentation, I would like to just give time for these few words of thanks. As you all know, I'm not a scholar of Tamil, sadly. It was really a sad thing for my father, because he had this secret dream that I would turn also towards South India. That didn't happen also due to some technical reasons, because when I had to study in the Moscow State University, there was no opportunity to learn the Tamil language that year, and I opted for Hindi. And yet, as I'm still professionally related to Indian studies, I haven't learned the Tamil language, regretfully, but I do believe that my father's passion for all things Tamil could not help but engender in me a deep respect and love for the language and the culture of Tamil people. Looking at my father's life, one could think that his love for Tamilnadu was embedded in him right from his birth. Maybe it's true, but he himself didn't know about this because at that time, although India was a very popular country for the Soviet Union, and as many of you may know, for example, Indian culture in the form of Indian cinema was spreading in the Soviet Union quite a lot, and many films were a hit. Yet many parts of India were relatively unknown, and people in the middle of the 60s had hardly any idea that Tamil language, such language as Tamil, existed. And from what I know, my father also till 1965, when he entered Moscow State University for his undergraduate studies, initially he himself had no idea that such language existed. When he came to the Institute of then Oriental Languages, the future Institute of Asian and African Studies of Moscow State University, he was quite open to the opportunities. And according to his reports, many of his future colleagues were hoping that he would take up the study of Japanese language. And that was one of the options. And yet, the then head of the Department for Indian Studies approached him as a young potential student and said that, why don't you try this new language which is going to be taught in Russia practically for the first time. It is an unknown Indian language. It has some perspective. It is fascinating. And at that time, the sparkle of love towards everything Tamil really entered my father's heart, and he made this crucial for him decision and joined the group that learned Tamil language. And he never regretted, of course. That was the decision that opened up truly a beautiful, rich world of
of Tamil language and culture, he discovered that this world was unimaginably beautiful, and showed the perspective of fascinating discoveries for him. But of course, it was a hard work to study a language like Tamil at that time. We tend to forget in our age of electronic means of communication, when we can easily open some YouTube videos, watch news in Hindi or in Tamil, watch some bloggers who are reporting about the life and travels in Tamilnadu, for example. We can get electronic copies of newspapers. We can chat with native speakers. So we now have really unimaginably more opportunities to connect with foreign cultures. Whereas in the 60s, in the 70s, and also in the 80s and in the 90s, the picture was absolutely different. Of course, due to Soviet and Indian relationship, in Moscow and St. Petersburg, there were a number of Tamil native speakers who worked in the Progress Publishing House, who worked as translators, and who were frequent visitors and even sometimes teachers at Moscow State University, at St. Petersburg State University. So scholars, young scholars of Tamil language had some opportunities to communicate in this language, but of course that could not bring them into this authentic atmosphere of Madras, Madurai, and other beautiful South Indian cities. That was something that was lacking. And of course, it is a great challenge that my father had to study Tamil culture for 14 long years without any real opportunity to visit the country. Many of you may know that in the Brezhnev time, it was very difficult for scholars from Soviet Union to actually make trips and field works to India. This opportunity was open to some, but unfortunately my father was not regarded as a very reliable citizen of the Soviet Union. He was not a Communist Party member. He steadfastly refused to join Communist Party because of his personal beliefs, and his personal positions were, although he was very careful in expressing them, but of course everyone knew that his deep skepticism about the Soviet political system, and that made him a very suspicious scholar to be sent to India, because there were some cases when scholars of Indian culture from Soviet Union actually could defect and escape or go somewhere towards the West through India. Such opportunity didn't really exist, but there were some cases. So the authorities who were issuing permissions for scholars to travel abroad, even to such a friendly country as India, were double careful. So his application for study trips to India were rejected on a few occasions, which was a very painful event for him. And it was only in 1978 when he was first finally granted a postdoctoral scholarship. He already had his PhD by that time, and through ICCR there was an exchange program between India and Soviet scholars, and finally his application was granted permission, and he could go to India for a period of 9 months. That happened in 1978 in September. And of course, it's difficult to imagine the anxiety, the worry, and also the deep joy with which he was stepping down on Indian soil in that month. And he could speak fluent Tamil by that time, but yet, of course, he was not quite sure how his life in Tamil Nadu would be. He was able to spend 9 months as a postdoctoral scholar of Madras University, and his place of residence was
hostel of this university, which is I believe it's still there. It's somewhere near Marina Beach. A very nice Marina Drive, sorry, a very nice place in the center of the city. And once he stepped down from the plane in Madras, he later on reported, I felt immediately at home. So this feeling of not exactly discovering Tamil Nadu as a terra incognita, but rather recognizing this land as something which was already known to him, was of course a very joyful experience. And he knew this land not only from his friendly encounters with many Tamils native speakers who were in Russia, but his primary source of information about Tamil Nadu and his fascination for this culture was, of course, the Sangam poetry, their medieval poetry and modern literature. His knowledge of this literature was so profound that that he already, when he came first time to Tamil Nadu, he was basically just rediscovering things already known to him. And I am, as some of you may know, I am taking the information about my father's first encounters with India and Tamil Nadu from a collection of his letters he was writing back to Russia. Unfortunately, we haven't been able to publish these letters yet, but the draft of the book is ready, and I do hope that in the coming months we finally managed to go through with this publication. It's a very beautiful collection of very personal and yet very open to everyone to read letters with wonderful impressions of my father's life during this 9 months trip to India. And I would like to, if you don't mind, use a few quotes from his reminiscences. In October 1978, he was able to go and see their countryside. That was his first opportunity to go out from Madras. He was taken to Madurai to a Indo-Soviet conference, and some of his friends and colleagues took him on a car, and that was a beautiful car ride from Madras to Madurai. So he described it like this: we set off early as it was a long journey. As we left and drove out from Madras, the countryside began. Towns, villages, rice paddies, sugar cane plantations, coconut palms, bananas. Along came the village temples and shrines I had read so much about. Images of snakes or goddess on a platform under a sprawling tree, or just a stone tied with some cloth. Soon I started noticing the temples of Ayanar, the village patron god. They are usually recognizable by sculptures of horses made of clay or terracotta. Beautiful landscapes, interesting scenes and pictures unfolded like in a movie, and it was a pity to rush past them so quickly. The road we traveled was good in itself, but here we must also take into the account the peculiarities of local manners. There were a lot of people carrying some luggage, lying almost on the roadway, cyclists riding on the roads. We had to avoid collisions with crows, chipmunks, lizards, cows, monkeys, and it was a very memorable journey. Finally, we reached Madurai, and in the evening we went to see the famous temple of Meenakshi, a huge structure occupying a lot of space, consisting of many parts, with high gate towers, gopurams. A walk through the temple made a stunning impression. The mass of people, the noise was terrible. Through loudspeakers, some music was heard, and in short, everything was designed to create an atmosphere of worship. That was just one small glimpse of his impressions, and it is important because it was his first encounter with this rural and real cultural, deep cultural layers of Tamil Nadu.
During his stay in Madras University, Alexander Dubyansky could take part in a number of academic events. That was, for example, an international anthropological conference, which happened there in Madras University in December 1978. And also there was a Tiruvachakam conference in Kumbakonam, which happened in January 1979 in a Shaiva temple. So these strikingly different events exposed my father to two different worlds, actually to the world of Tamil scholars, traditional scholars, which was his impression from the Kumbakonam conference, and big international event where he could meet for the first time, which was also a rare thing for a Soviet scholar, researchers who came to Tamil Nadu from Canada, America, European countries, Japan, etc. So in this way, this trip to India and his stay in Tamil Nadu formed him not only as a scholar of Tamil, but also formed his personality at a large scale, because it exposed him to the world at large. And in this way, I would like to emphasize the role of India as a whole, as a soft power, as a cultural agent, which still to our day and age is able to actually link whoever comes to India through its deep cultural rootedness, also through its deep multicultural nature through the whole world. And one cannot overemphasize the role of India in their 70s and 80s for the scholars from Soviet Union as actually the gate towards the whole world. And my father used his opportunities to connect to people, not only through India, to connect to people not only in Tamil Nadu, but also the people of the whole world, because he could not only meet different people, he could buy books which were available in India and not available in the Soviet Union. He could experience not only Indian culture, but also through India, different cultures of the world. So this cosmopolitan nature of India, which still remains and which is so dear to our heart, was something he brought back with him from this trip. Once his stay in India was coming to an end, he was feeling more and more at home there. And I would like to share with you another small quotation, which is dated April 1979, so after roughly half a year spent in during this trip, when he was feeling his deep connection to India and also deep connection to the city of then Madras, now Chennai. I think it's a very beautiful part of his memoirs. Going past the lighthouse, I decided to climb its stairs. There is a lighthouse on, I think, on Marina Drive. I had been up once, but it was during the rains. And although it was not pouring from the sky, there were dark clouds over Madras and the city was shrouded in fog. So the view from the lighthouse was limited. Now, on a sunny day, the skyline opened up and the city showed itself at its best. With its white buildings, tall hotels, promenade, and masses of palm trees. From above, Madras was immersed in greenery, palm trees and different other trees. What a beautiful city. And now it is so close and dear to me. And of course, I will miss it. So at the end of April 1971, he was already contemplating his soon return to the Soviet Union. And he could feel that he was missing his own country very much, and yet he was deeply saddened by this departure from India, because I would again emphasize
at that time, he had no way of knowing how often he would be able to go to India. When he was leaving the country and when he returned back to Moscow, he felt, of course, the joy of returning back home, but he was deeply saddened because he never knew how soon he would be able to return. He could even think that it would not be possible for him to ever return back to India. There was no way of knowing these facts. And of course, in the coming years, it was not easy to return to India. It only happened for him 5 years later, during the Bharati commemorative year, when he was invited for a fortnight with a Soviet delegation to commemorate the centenary of Bharati. That was another short trip. And then only in the 90s, he could actually start traveling almost every year. And he used every opportunity to return back to India, to return back to Tamilnadu, as many of you may know, and my colleague and friend Nikolai Gordiychuk is going to speak about it more. Alexander Dubyansky was very fond of opening India and especially Tamil Nadu for his youngest colleagues, his students. So he regularly organized study trips where he could act as a guide through Tamil Nadu, take his students to different temples, to small villages, to bigger cities, and share his deep love for this land with them. And I think that was one of the sparkles of this love that could reach many of his students and Nikolai himself, who will now take room in this meeting. So I would like to conclude thanking you all once again for your attention, for your deep love for Tamil culture. On my behalf, I will do everything possible to support, encourage younger generation of scholars of India in Russia. And although I cannot myself teach the Tamil language, but through different actions we are trying to achieve, through the conference we are organizing and through other events, I hope to be able to unite people in the name of my father's memory and in the name of Tamil studies and Tamil literature. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Tatiana Dubyanskaya, for explaining and letting us know more about the relationship of Professor Dubianski with Tamil and Tamil Nadu. Now, before moving on to the keynote address, let me introduce the speaker, Dr. Nikolai Gordiychuk. I hope he would be happy if I use the name Jayamkondar, as he named himself after the author of Kalingathu Bharani, a medieval Tamil text on which he is working. He was a student of Professor Alexander Dubiansky and have translated Tamil works like Naladiyar, Kalingathu Bharani, fragments of Devaram, Tiruvasagam, Tirumandiram, and selected works of Siddhars. Mr. Jayamkondar has been studying Tamil since he was 16 years old, and now he can read, write, and speak Tamil fluently. He is currently a research fellow at University of Hamburg. With a warm welcome, I am turning the floor over to Dr. Nikolai Gordiychuk to speak on Professor Alexander Dubiansky and Tamil Studies in Russia. ரொம்ப நன்றி. போற்றத்தக்க நண்பர்களே, முதலில் நான் தமிழிலே சில வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஆங்கிலத்துல என் சொல் போர்வை கொடுப்பேன். இந்த புதிய சிறப்பு தமிழ் மாயத்தில் என் அன்புடைய பேராசிரியர் அலெக்சாண்டர் டுபியான்ஸ்கி அவர்களை பற்றி இன்றைக்கு பேசுவது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதுவும் அவருடைய நூல், முக்கியமான ஆராய்ச்சி நூல், இப்போது கடைசியில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டது என்பது ஒரு மிகவும் பாராட்டத்தக்க செய்தி. உண்மையில பேராசிரியருக்கு தாமோதரன் அவர்களுக்கும் டாக்டர் கமலக்கண்ணன் அவர்களுக்கும் இந்த அழைப்புக்கும் இங்கே பேசும் வாய்ப்புக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. Now if I may, I will switch to English.
And I would like to share the presentation that I have, a PowerPoint presentation. I hope it works fine, and you will see it right now. Just a moment. It should work somehow. Just a moment. Yeah. Okay, please tell me if you can see it clearly. They Pakalama. Yes, sir. It's visible. You can continue. Okay, so you can. Okay, good. Yeah, actually, I wasn't sure it will work well. Okay, so today in my presentation, I would like to make an attempt to contextualize the work of Dr. Alexander Dubyansky, my beloved teacher, but it will be not just an act of commemoration of his personality, but also an attempt to see his work as a teacher, as an educator, and as a researcher in some broader context of Tamil studies in Russia, and as well as more generally humanities in the Soviet Union and in the post-Soviet Russia. To begin with, Dr. Dubyansky belonged already to the third generation of Tamil scholars in Russia. So I would like to say a few words about his predecessors. And of course, the first real scholar, I would say, in Russia was Gustav German Christian Merward, born in Germany, and then he migrated to Russia shortly before the First World War, and then he was baptized as an Orthodox and took the name Alexander Mikhailovich. It's such a coincidence. So his Russian name was also Alexander Mikhailovich, just as that of Dr. Dubyansky. So it was a pretty amazing story, because he got in love with a Russian woman, Ludmila Merward, and actually, he was not a Tamil scholar when he came to Russia, and he was not even interested in Russia, interested in Tamil scholarship. But it was a kind of slow transformation. So he became a Russian citizen since 1912 and started to work at the Museum of Anthropology and Ethnography at that time, Kunstkamera, and started to attend lectures at the Oriental department. And then he changed his name, and then he was sent by the Museum of Anthropology and Ethnography into expedition to India and Ceylon to bring collection of exhibits from there to Kunstkamera. And after many adventures, because of course that was a very difficult time for scientific exploration, he returned with a lot of exhibits and many Tamil manuscripts, actually, which are now kept at the Institute of Oriental Manuscripts in St. Petersburg. So he, in the 20s, he teaches Tamil and comparative Dravidian linguistics. Even to some extent, he teaches religions of India. But mostly his contribution was that of a linguist. He publishes grammar of the spoken Tamil language, Грамматика тамильского разговорного языка. He publishes it in Russian in 1929, and this is the first grammar of Tamil ever published in Russia in Russian language. So that is a very important contribution. But in 1930, he was arrested on accusation on espionage. Of course, this was related to the fact that he was a German, somehow under suspicion yet for the Soviet authorities, and also this awful time in the early 30s. It is believed that he died in 1932 in a labor camp.
the Gulag system. So this is a very, very tragic page in Russian Tamil studies, but also the first one. And indeed, this personality was somehow recalled by the second generation of Tamil scholars in the Soviet Union, although nobody had a chance to learn from him directly, but at least his work was known. And then his widow, Lyudmila Mervart, was very much helping the new generation of Tamil scholars with her advice. Although she probably was not an expert in Tamil, she majored in Southeast Asian studies actually, but she still, as a scholar and as a participant of that expedition in 1914, she provided a lot of assistance to the next generation of scholars. This was quite a different time, and this so-called period of the Tour in the Soviet Union, which was basically a period of political liberalization and actually also a renaissance of classical indology in the Soviet Union. This renaissance was somehow related to the person of Yuri Rurich, an Indologist, a Buddhologist, Tibetologist, who had a chance to receive very good education and returned to the Soviet Union after emigration in 1957. And there a circle of young scholars emerged around him. The circle included such personalities as Tatiana Yelizarenkova, maybe one of the greatest Rigveda scholars in the world at that time. Her husband, Vladimir Toporov, a very well-known specialist in cultural studies and a person of very broad erudition and also a Sanskritist. Grigory Bongart-Levin, that was also quite a representative of that generation, a very important historian of India, of ancient history of India, of course. Philosopher Alexander Pyatigorski, who actually was a person who studied Tamil as well, and such personalities as Victoria Vertagradova, Yulia Alikhanova, and others. So, and it was also the period of developing cooperation, collaboration with India, and that made it possible to bring native speakers of Tamil who taught in Moscow and Leningrad to students who studied also Tamil and other Dravidian languages. And here, a special mention, of course, for Dr. Purnam Somasundaram, who knew Russian very well and was very deep, had very deep understanding of Tamil culture and a very erudite person. Dr. Mulumudi Adilakshmi was teaching in Leningrad. Initially, she was teaching Tamil and then also Telugu to students who studied Telugu and Tamil there. And Mrs. Kamakshi Balasubramaniam, who was the teacher of Tamil for Dr. Alexander Dubyansky in Moscow. So the most prominent figures of this generation are probably Yuri Glazov, who was translator of Tirukural and Silapadiharam in Russian language. Then a prominent linguist from St. Petersburg, Semyon Rudin, who was a kind of genius in learning languages, but was very fluent in Tamil as well. And he was, he was very good and bringing linguistic theory into the field of Dravidian studies. So he published a book on Tamil morphology in Russian language. Unfortunately, it has not been translated into English. Then Alexander Pyatigorski was a very peculiar personality, a philosopher
who started his career as a scholar of Tamil and actually defended his thesis dedicated to the sources on Indian philosophy in Tamil language. But later he turned to Buddhist studies, and also at the same time he was one of the founders of so-called Tartu Moscow Semiotic School, along with such personalities as Yuri Lotman, Vyacheslav Всеволодович Ivanov, Vladimir Toporov, and others. So, and then he was also known in the West later because he emigrated to London and taught at School of Oriental and Asian Studies in London at SOAS. But there he was already more known as a philosopher and historian of Buddhism. And the one more personality is Mikhail Andronov, probably one of the most prominent linguists of his generation and probably most known outside the Soviet Union because most of his books were translated into English. So he, and then also he was the person who was very productive, not only in, very productive in the field of Dravidian studies, not only in the 60s, but throughout the whole period until the 90s, actually. So a very prolific writer who published several grammars of classical and modern Tamil, a grammar of Malayalam, a grammar of Kannada, a book on comparative Dravidian linguistics, and quite innumerable number of papers. Oh, I forgot also a grammar of Brahui. So a kind of Dravidianist with a very broad interest within this field. So this, can you see this? This is just book covers from 1960s, books related to Tamil, which were published during this period in the Soviet Union. From left to right, you can see Tamil Rushya Haradi, Tamil Russian dictionary, the Tamil Russian dictionary compiled by Petigorsky and Rudin. This is Russian Tamil dictionary, Russia Tamira Haradi, compiled by a group of authors headed by Andronov. And then this is a Russian translation of Tirukural by Yuri Glazov, and his translation of Silapadiharam, which in Russian is called Povest o Braslete. Also his, and this is the cover of Alexander Petigorsky book on materials for history of Indian philosophy, where he deals with ethical literature, including Tirukkural and Naladiyar. Then he deals with he tries to read as philosophical such texts as Devaram and Tiruvasaham. And then a big chapter is dedicated to the Shaiva Siddhanta. And it is quite interesting that he does not touch upon such things as, for instance, Sri Vaishnavism and its sources in Mani Pravalam. For some reason, maybe he didn't know about it. But it's quite interesting that a book on Tamil sources about Indian philosophy ignores all the Mani Pravalam, the theological Sri Vaishnavism literature. And also he probably didn't know about Tamil Siddhas or didn't think they could be read as part of Indian philosophy. That is quite interesting. But for that time, this was a real very important research, actually. So there was also a kind of collaboration between scholars of the Eastern Bloc, and of course Kamil Zvelebel was a very active participant of things in the Soviet Dravidology as well. So a joint publication in English appeared at the same period
called Introduction to the Historical Grammar of the Tamil Language, co-authored by Kamil Zvelibil, Yuri Glazov, and Mikhail Andronov. But it was like 3 separate linguistic descriptions of Middle Tamil, I would say. But still it was very interesting. So Andronov also publishes at that time a book on spoken Tamil language and its dialects, and the first version of his introduction to Dravidian linguistics called Dravidian languages, Dravidiyski языки, his grammar of Tamil language, Grammatica Tamilskого языка. So a book by Rudin appears on morphological structure of Tamil language. And also Petigorsky publishes a popular edition of some Shaiva mythological stories from Tiruviliyadal Puranam and partially from Periya Puranam. Well, just rendered, not a translation, but just a kind of rendering. So, and from this generation, actually, Alexander Dubyansky studied. So it was not, there was already some soil from which a big scholar developed. So, and he initially was not thinking about academic career, although he finished school with honors. He was aspiring to become a piano player, and actually in 1962, Alexander graduated from the musical college named after the Gnessins and entered the Moscow Conservatoire, but he was conscripted into the army soon after the beginning of his classes. And of course that also you can see him as a during his military service on the photo, but of course that meant the end of his career as a piano player. So he, after the army, he was contemplating which career he would pursue, and for some happy occasion, his classmate was Sanskritist Vsevolod Sementsov, actually Russian translator, famously Russian translator of Bhagavad Gita, but also of Ramanuja's commentary, Gita Bhashya, which was only recently published a long time after Sementsov passed away, but it was finally published in Russia. His translation. So it was just a personal relationship between them, and Sementsov gave advice to Alexander to, well, Alexander at that point didn't know anything about Tamil, and Sementsov told him that it was a very promising field. And I guess probably Sementsov could have an idea that Dubiansky will become a scholar of the Shri Vaishnavism, and then he would be very helpful for Sementsov. Maybe he had that back, back thought in his mind, but Dubiansky, when he entered, he was very enthusiastic about Tamil, but he was very enthusiastic about Sangam Tamil. So he, when he entered the institute, he studied Tamil and Sanskrit from the people I mentioned already. But by the time he was defending his PhD thesis, those scholars of the Tamil scholars of the previous generation, well, many events happened. So Glazov emigrated to Canada, Petigorsky emigrated to London at that moment, because all of them were on, I would say, on the dissident part of the Soviet society, and which was very common among the humanities scholars at that moment, and so they preferred to emigrate. And Rudin tragically died in a car accident. So it so happened that his PhD thesis was supervised by a Sanskritist, Dr. Yulia Alihanova, and a longtime friend of, later a longtime friend of Dr. Alexander Dubiansky. And so it was a dissertation on Tamil supervised by a Sanskritist.
and it was dedicated to the Muley, to the situation of separation in Old Tamil poetry, Muley theme. So he successfully defended this dissertation in 1974, actually before he had a chance to go to India for the first time. So he went to India only in 1978 for a year, which he spent in Madras University, where he had a chance to study from a quite renowned linguist, Dr. Kothandaraman, right? And at that time, he was more seriously introduced into Tolkappen studies and so on. So that was very productive period also for him as a Tamil scholar. So Dr. Dubyansky has somehow integrated into this field of Indology, of the Soviet Indologies in the 1970s and 1980s, which was quite, I would say, practically oriented, in the sense that Dubyansky was employed as an assistant professor teaching Tamil at the College of Asian and African Studies of the Moscow State University. And this was a place that was teaching future translators and administrators in the Ministry of diplomats, administrators in the Ministry of Foreign Affairs. Also, graduates were employed as in the Tamil-speaking radio broadcasting. And on this photo, you see the group of Tamil translators at Progress Publishing House, with Jack Hunton in the middle. As you can see, a photo taken in early 80s. So that was quite an industry of translating, on one hand, literatures, especially modern literatures, from the developing countries mostly, and also translating into many, many languages the Soviet literature and also books by the Marxist philosopher thinkers, including Marx and of course Engels and Lenin. Everything was translated from Russian into a lot of languages, and one of them was Tamil. And of course this industry required specialists who knew the languages. And Professor Alexander, as the assistant professor at the Moscow State University, was employed to teach these kind of specialists. So the curriculum was quite heavily inclined towards the modern literary Tamil, so to say, for these needs. But at this point, key persons in Tamil studies include, of course, linguist Mikhail Andronov from somewhat previous generation, Alexander Dubyansky is a philologist, and his friend from Leningrad, linguist anthropologist Margarita Albedil, a student of Rudin, translator Vitaly Furnika, philologist Ludmila Buchikhina, and others. So that was quite a group of Tamil translators and philologists at that time. So, and this is a very productive period for Alexander. In 1979, his first book is published. This is a book of translations from classical Tamil, co-authored by a poet, Anatoly Naiman, with Alexander Dubyansky's preface and commentary. And of course, these translations were made from the literal translations of Alexander Dubyansky. But poetic adaptation, poetic text was created by Anatoly Naiman, who, by the way, was quite a known poet of the circle of Joseph Brodsky, a Nobel Prize laureate. So that was a close friend of Joseph Brodsky, and also a very prominent poet of that period. So that was kind of very high level of
in some poetic hierarchies, if I may say so. So, but that was not that was important for Alexander, but I guess not his main thing that he was thinking about and what he was actually doing. Then in the 1980s, his more important books appeared. First, it was a Tamil literature brief essay, which was co-authored by him and Ludmila Buchihina, who was writing about the modern Tamil literature, starting from the end of 19th century. So all the classical chapters on classical literature and medieval literature were written by Alexander Dubyansky. And but in 1989, he finally published his opus magnum called The Ritual and Mythological Sources of the Early Tamil Poetry. And that is the book that is translated now, that was translated into English first and published in English in the year 2000. And then now it is finally translated into Tamil, which is very good news, because I remember Alexander was discussing the plans to translate this book into Tamil, like when I studied from him, that is early, like in 2003. He was already dreaming about his book being translated into Tamil. So I'm sure he would be very happy. And of course, if we contextualize the approach of Alexander to his work as a researcher, I would say that it was, first of all, of course, very much influenced by so-called ritual and mythological school, also thriving in Soviet Union, and of course by such researchers as Olga Freidenberg, Eleazar Melitinsky. So that was quite kind of paradigm, insisting that literature develops from folklore, and folklore develops from myth and ritual. So if we study literature in this focus, we can understand it in a more deeper way just by finding mythological motives of very archaic, and so we can understand it as a whole if we take into consideration that mythology is very important for the ancient literatures. So this was the paradigm, and then of course he was very much influenced by the Soviet semiotics of that time, also from the books, but also, of course, from direct communication with Alexander Petigorsky, who was one of the founders of that semiotic school. And I think if you read Alexander's book, you can see that this semiotic mindset, I would say. I mean, Soviet semiotics at that time was very structuralist, but you will not find this kind of strict formalized language, for instance, in Alexander's book, which was so peculiar for Russian structuralism and semiotics of the 1960s. In this sense, he was a little bit already like a post-structuralist semiotician, in the sense, not in the sense that he was very much interested in such issues as, let's say, post-colonial studies or gender studies. I believe this was not really his cup of tea, but he was already a little bit skeptical about the strict structuralist dogmas in his book. You can feel that he has this very semiotic mindset in the sense that he treats, for instance, all the flowers as related to as kind of signs that help us to understand the essence of this poetry if we connect them to the ritual context, for instance. So this, I believe, is a very semiotical
view of this poetry, and Alexander himself many times told me that his mindset is essentially it is semiotics. So, and of course it was inspired by this type of scholarship, but he was also, I think what he brought to Tamil studies in Russia is a great interest for anthropological approaches. And of course, if you take, for instance, his treatment of the relations between patrons and performers in ancient Tamil world, I think it is all interpreted mostly through the concept of gift giving in that society, and then it is influenced by Morse and later discussion on the notion of gift in ancient societies. Then of course, you can find many traces of Mary Douglas thinking about purity, ritual purity, and how this. So if you read Alexander's book, you will find also references to these authors, but it's quite obvious, of course, that he was quite inspired by the anthropological ideas. Also, he was acquainted with Brenda Beck, a Canadian anthropologist working in South India, and she was also very influential on him. And of course, Tamil studies. In Tamil studies, I think the most important sources for inspiration for him was the work, classical work by Kaila Sapati, Tamil heroic poetry, and works by George Hart. Especially ancient Tamil poetry, its milieu and Sanskrit counterparts, and such ideas as Anangu, sacred energy, which was how it was interpreted by George Hart in his book. Alexander criticizes Hart, but also builds much of his theory on this basis. And then, of course, Schulman's book, although Schulman at that moment didn't work very much with ancient period of Tamil studies, but of course his book on Tamil Shaiva mythology was inspirational for Alexander, especially in the later period. So he was basically, I would say that his core interest was kind of bringing a middle-level theory, overarching theory of ancient Tamil literature, which was quite an ambitious project, actually. So that was his work in 1980s. And then if we move to 1990s and later, we see that at that period, Alexander finally gets the opportunity to visit India regularly, to participate in international conferences. He's becoming well known in the West and in India. He publishes a lot of papers, both in Russian and English. So he was very happy about opportunity to communicate freely with his colleagues in the world. But at the same time, he continues teaching at the Moscow State University, despite the total disintegration of the system, and people were not very much interested in learning Tamil at that period because, of course, students were more thinking about how they earn their living, and that became an issue in the post-Soviet situation. So everybody wanted to study economics, law, something practical. But despite this, actually, Alexander simply continued to do what he has to do. He liked to quote a verse from Auviyar Sattitudi, Avana say. So he was just doing what things that are becoming, things that are proper to become. And finally, as a result of his long-lasting efforts, also a group of students organized itself around Alexander, and his former students made a circle of
Tamil enthusiasts, so to say, which turned into a regular Tamil seminar of acting since 2008. So a group included quite more than 10 participants, regular participants. You can see this on the some of them you can see on the photo. Can you? Hello? Yes, sir. Yeah. Yeah. Okay. So, unfortunately, recently, 3 participants of this seminar passed away. Dr. Maxim Rusanov, a very prolific Sanskritist, Dr. Olga Vicherina, a scholar of Tamil Shaivism, and Alexander himself. So now the seminar continues, but of course, without his leading participants. So, and within this seminar, a few, by participants of this seminar, some important books were published during during this period. One of them is a book on Dravidian languages, quite a big volume actually, with a linguistic description of Dravidian languages, published in 2013. Then there was a collection of articles in honor of Dr. Dubyanski. So that is without his participation, but instead with participation of leading scholars, international scholars, and Russian Indologists. Then in 2022, a student of Alexander published a book called Son of Lord Shiva. So it is dedicated to the poetry and hagiography of Sambandar. So, and Olga Vicherina published her collected essays about Tamil Shaivism also. It is called Shiva and His Bhaktas, also published in Russian language this year, shortly before her death. So at least there are some continuing publications. Yeah, and still, and one more important thing is, of course, the way to commemorate Alexander is a conference called Dubianski Readings. This is a very large-scale annual international conference on South Asia in Moscow. In 2021, it was conducted at Rudian University, and starting from 2022 at Higher School of Economics in Moscow. So just to give you some impression of the scale, it is a free full-day conference with parallel tracks. In 2023, there were 77 presentations in Russian and English. The conference is conducted in a hybrid format, both online and offline. And of course, a special panel on Tamil studies is in place. It is in English. And so I would be very happy, and I am very happy to invite you to participate in the next Dubianski readings, and especially in its Tamil panel, which I'm curating. So you're very welcome. It brings together international scholars. For instance, in this year, participants from India, Germany, Hungary, Belgium, and France also made their presentations, apart from many Russian participants as well. And as for Alexander's legacy, I would say that there are still publications that are to be made. One of them is a publication of his collected papers in Russian in 2 volumes. Now it is planned for 2024, because at some point, apart from his main publications, Dr. Alexander published a lot of small articles. Now very difficult to find, because most of them were published in some group monographies and in journals, like in the middle of 80s, and of course it would be great to have all of them under one cover. And then in the Tamil seminar, we were translating
Natrine, and then Alexander revised this translation, group translation, and did it with his experience, and of course so this translation is mostly done, and Alexander dedicated a lot of time to this work. So hopefully it will be published one day. So there is a full translation of Natrine made by Alexander himself, and that is very important because we don't know very well Alexander as a translator, since his important translations were published in collaboration with Anatoly Naiman. So this is in this sense, very promising book and very interesting. And the book that Tatiana already mentioned, a book of letters from India, hopefully it also will be published. And if I may say about, since I gave some broader context on Tamil studies, I would like to make some conclusion, or maybe not really conclusion, but some remark that actually you can see that there are some historical cycles in development of Russian Tamil studies that can roughly be connected to generational changes. So, for instance, you can see that the first early Soviet peak of Tamil studies was in the 1920s, marked by publications by Mervort and partly by his wife, and then the second was like 30 years after, when with liberalization of the Torah in 1960s, where a group of talented Tamil scholars worked together. The next one was marked mostly by Alexander in the end of 80s with two of his important books, and also when new opportunities appeared for Tamil scholars like Alexander. And then it was also just another 30 years after. So next 30 years after is probably 2020s, and we can see already that two books, important books, were published already in the 20s. So it is I mean, we can see again a group of Tamil scholars, including Maria Pavlova, Natalia Butyrskaya and others, who can probably contribute again to the study of Tamil studies, to Tamil studies in Russia, but who knows how it will all work out. So that, at least I would say that Alexander was very successful also in establishing a kind of school of Tamil studies in Russia. Thank you very much. Mihavum Nandri. Thank you, Mr. Jayangondar, for your detailed talk on Professor Dubianski. And it's very happy to see Professor George L. Hart's presence in this event. We welcome you, sir. Now, there will be a brief review of the book Ritual and Mythological Sources of Early Tamil Poetry, written by Professor Alexander Dubianski. The review will be presented by Mr. P. Kamalakannan, Research Scholar of Tamil, Special Center for Tamil Studies, JNU. Mr. Kamalakannan has translated Professor George Hart's books into Tamil and has been translating Professor Alexander Dubianski's above-mentioned book. I proudly welcome him to present his thoughts on the book. Hello. Hello, everybody. Am I visible? I think I know. Thank you so much for the participants. Before starting my book review, I would like to thank, personally, I would like to thank few members. Without them, this event couldn't have happened. First of all, finding this book, Ritual and Mythological Sources of Early Tamil, itself was a gargantuan task for me. I have approached all the possible ways, and finally, with the help of Professor Andrew Allett, currently working as a professor at Chicago University, who helped me by sharing this book. Regarding this, I want to thank Professor E. Annamalai also. Then, without
anything. Just after seeing the book itself, based on the curiosity, I just simply started translating the work. After the completion of the translation, I don't know how to get the permission from the competent authority. Then I just write a mail to Professor Jawaharlal, who generously write a mail to Mr. Kannan, who is working in French Institute, Pondicherry. He helped me by giving the mail ID of Professor K. Nachimuthu. Nachimuthu sir guided me to approach Professor Nikolai, and with the help of Nikolai, I reached Dr. Tatiana Dubyanskaya. So I would like to thank all of them. Without them, it couldn't have happened. Once again, I want to thank you all. Now, I'm going to present a brief review of Dr. Alexander Dubyanski's book. Though I have translated the book, I feel more comfortable in Tamil, convenient and comfortable in Tamil. So my review will be in Tamil. So I personally feel sorry. Thank you so much. Now I'm sharing the PPT. I think it will be visible. Okay. Ritual and Mythological Sources of Early Tamil Poetry by Professor Alexander Dubyansky. நான் இந்த நூலுக்கான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை பண்டை தமிழ் இலக்கியங்கள் அவற்றின் சடங்கியல் புராணவியல் மூலங்கள் என்பதாக தலைப்பு தந்துள்ளேன். முதலாவதாக இந்நூல் நிக்கோலாய் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று மானிடவியல் அடிப்படையில் பிரெண்டா பெக் அவர்களுடைய ஆய்வையும் ஜார்ஜ் ஹாட் அவர்களுடைய ஆய்வையும் அடிப்படையாக கொண்டு தமிழ் இலக்கியங்களை சடங்கியல் புராணவியல் பின்னணியில் எவ்வாறு ஆராய்வது என்கிற அடிப்படையில் விரிவாக 4 இயல்களாக கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. இது 1989 ஆண்டு ரஷ்ய மொழியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கோண்டா ஃபவுண்டேஷன் என்பதனுடைய நிதி நல்கையோடு 2000ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டல்யா வாசில்கோவா என்பவர் இதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். இந்நூலின் 4 இயல்களாக பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களின் சடங்கியல் புராணவியல் மூலங்கள், பண்டை தமிழ் கவிதை மரபும் அதை தோற்றுவித்தவர்களும், அகச்சூழல்களும் கதை மாந்தர்களும் சடங்கியல் புராணவியல் மூலங்கள், கவிதையியல் இலக்கணமும் நாட்டுப்புறவியலும் என்கின்ற 4 இயல்கள் அமைக்கின்றன. இவற்றுள் பண்டை தமிழ் செய்யுட்களே அடிப்படை தரவாக இந்நூல் கொண்டுள்ளது. இதன் தோற்றம் குறித்து ஆராய்வது இந்நூலினுடைய நோக்கமாகும். இச்செய்யுட்கள் உருவாக்கத்திற்கு நாட்டாரிய புராணவியல் மூலங்கள் அடிப்படையாக அமைகின்றன என்பதை பேராசிரியர் துபியான்ஸ்கி கருதுகோளாக கொண்டுள்ளார் என கருத முடிகின்றது. இது என்னுடைய பார்வை. ஏறக்குறைய 3-4 முறை நூலை படித்தும் துபியான்ஸ்கியினுடைய எவ்வாறு புரிந்து எழுதியிருப்பார் என்கிற அடிப்படையில் நான் உள்வாங்கியதை அடிப்படையாக கொண்டு நூலை மதிப்புரை செய்கிறேன். இயல் 1 பண்டை தமிழ் இலக்கியங்கள் சடங்கியல் புராணவியல் மூலங்கள். Is it visible? சார் தெரியுதுங்க சார். ஆனா உங்களுடைய சரிங்க, இல்ல இது மாதிரி வைக்கிறாங்க, அது மாதிரி தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதுங்க சார், தெரியுது. இப்போ மாறுதுங்களா? மாறுதுங்க சார். இயல் 1 சொன்னீங்க தலைப்பு. சரிங்க தொடங்குறேன். கருத்துக்களை ஆராய்வதற்கு பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹாட், பிரெண்டா பெக் முதலியோரின் ஆய்வுகள் இந்நூல் முழுமைக்குமான அடிப்படையாக அவர்களுடைய ஆய்வை பேராசிரியர் துபியான்ஸ்கி அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார். பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களில் சடங்கியல் புராணவியல் மூலங்கள் என்னும் முதல் இயல் கொற்றவை, சூர், முருகன் ஆகியோரை புராணவியல் பின்னணியை முதன்மையாக ஆராய்கின்றது. இந்த ஆய்வை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக அணங்கு, அது நன்மை தீமைகள், அது சிறிது காலமே ஒரு பொருளில் உரைகின்ற அதன் பண்பு முதலியவற்றை முந்தையோரின் ஆய்வுகளின் வழி விளக்கியுள்ளார். அதாவது பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹாட் அவர்கள் இது தொடர்பாக விரிவாக தன்னுடைய நூலில் எழுதியுள்ளார்கள். அணங்கு என்பது ஒரு பொருளின் மீது சிறிது காலமே தங்கக்கூடியது. அணங்குதல் என்கிற தொழிலின் அடிப்படையில் அதை வரையறுக்க முடியும். இது இந்த அடிப்படையிலேயே தமிழ் சமூகத்தினுடைய வழிபாட்டு மரபுகள் என்பவனெல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டன. இது வடமரபிற்கு முற்றிலும் மாறானது என்பது அவருடைய கருத்து. அதையே தான் துபியான்ஸ்கி அவர்களும் இதில் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள்.
இப்பகுதியில் குருதிப்பலி, பாலை நிலத்தின் பண்புகள், இரு வண்ண குறியீடுகள், அதாவது செம்மை வெம்மை, இது வந்து துபியான்ஸ்கி அவர்கள் மானடவியலின் அடிப்படையில் ஜார்ஜ் ஹாட் அவர்களிடமிருந்து மாறுபட்டு இந்த கலர் கோட் என்பதை வந்து பயன்படுத்துகின்றார். அதாவது அணங்கு உரைகின்ற தன்மை வெம்மையாக இருத்தல், அணங்கு உறைந்த நிலையில் அது வெம்மையாக இருக்கும் என்பதை செம்மை என்றும், அது வந்து ரெட் கலர் என்றும், அந்த அணங்கை குளிர்வித்தல் என்பதை வெண்மை நிறத்தோடும் வந்து தொடர்புபடுத்துகின்றார். அதை பருவ காலத்தோடு வேநீர் காலம், மழைக்காலம் முதலியன இதன் எதிர் இணைகளாக கவுண்டர் பார்ட்ஸாக வந்து பயன்படுத்தி ஆராயும் போக்கை வந்து காண முடிகின்றது. திருமால் வழிபாட்டு மரபு தமிழ் தொகைகளின் மூலப்பிரதிகள் தொகுக்கப்படுவதற்கு முன்பே இடம்பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என்னும் கருத்தையும் வந்து முன்வைக்கின்றார். இதற்கு சான்றாக பெருமான் ஆற்றுப்படையில் இடம்பெறும் இருநிலம் கடந்த திருமரு மார்பின் முன்னீர் வண்ணன் பிறங்கடை நீர் என்கின்ற இந்த பாடலின் வழியாக தொகைப்பாடலின் காலத்தின் போது திருமால் பற்றிய வழிபாடு இருந்தது என்கின்ற முடிவுக்கு வந்து வருகின்றார். இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இந்த நூலை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக தமிழின் புராணவியல் பற்றி அறிந்து கொள்ள டேவிட் சுல்மன் அவர்களின் கருத்தின் அடிப்படையில் தமிழுக்கு ஏற்கனவே முன்னதாகவே ஒரு பூதம் பற்றிய ஒரு கருத்து ஒன்று இருந்திருத்தல் வேண்டும். அந்த கருத்து என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால், ஒரு பூதம் தவறுதலாக தன்னுடைய உடன்பிறப்பினோடு பாலியல் உறவு வந்து மேற்கொண்டிருத்தல் வேண்டும். அது பின்னாளில் மாற்றம் அடைந்து கொற்றவை வந்து கொற்றவை சூரை அழித்தல் என்பதாகவும், அதுவே பின்னாளில் கொற்றவையின் மகன் சூரை அழித்தல் என்பதாகவும் பரிணாம வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் மாறியிருத்தல் வேண்டும் என்கிற கருத்தையும் வந்து முன்வைக்கின்றார். இந்த அடிப்படையில் தென்னிந்திய புராணவியல் சமய குழுக்கள் ஆற்றல் என்னும் கருத்தாக்கத்தை மையவிட்டவை அமைகின்றன. வடமொழியில் அமைகின்ற அண்டவியல் அடிப்படையிலான வேத கருத்துக்களுக்கு எதிரானவையாக இவை அமைகின்றன என்னும் கருத்தை வந்து முன்வைக்கின்றார். ஆற்றலை கையாள சடங்கு வடிவங்கள் உருவாயின. இந்த சடங்குகள் மன்னர்களையும் பெண்களையும் மிகுதியும் மையமிட்டனவாக அமைந்தன. இதை மையமிட்டதாக தமிழ் ஆற்றல் அமைந்திருந்தது என்பதையெல்லாம் இந்த நூலுக்கு தொடங்குவதற்கு முன்னதான அடிப்படையாக இந்த முதல் இயலிலே புராணவியல் பின்னணி என்பதாக வந்து கொடுத்துள்ளார். இவ்வாறாக உருவான செய்யுள்களை புராண கவிதையியல் மனத்தின் உற்பத்தியாகவும் வளர்ச்சியாகவும் பார்க்கலாம் எனவும் கருத்துரைத்துள்ளார். அடுத்ததாக இயல் 2, இது மிகவும் விரிவான இயலாகவும் முதன்மையான இயலாகவும் அமைகிறது. பண்டை தமிழ் கவிதை மரபும் அதை தோற்றுவித்தவர்களும் என்பது இதன் தலைப்பு. தமிழ் கவிதை மரபு என்னுடைய வடிவம், அதை தோற்றுவித்தவர்களின் சமூக சடங்கியல் பின்னணி என்ன என்பதை மிக விரிவாக வந்து விளக்குகின்றது. பண்டை தமிழ் கவிதை மரபை சங்க பழங்கதையின் வழியாக தொடங்குகின்றார். அதாவது சங்கம் என்கின்ற அந்த கதையிலிருந்து சங்க இலக்கியம் என்றால் என்ன என்பதை புதிதாக படிப்பவருக்கும் புரிகின்ற வகையில் இந்த நூலானது தொடங்குகின்றது. இந்த இயலானது அப்பர், ஆண்டாள், திருமங்கையாழ்வார் முதலியோர் பாடல்களில் இடம்பெறும் சங்கம் பற்றிய செய்திகள் விரிவாக பேசப்பட்டுள்ளன. சின்னமனூர் செப்பேடு பற்றிய செய்தியும் இந்த பகுதியில் பேசப்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக மதுரையை விவரிக்கும் புராணங்கள் இறையனார் அகப்பொருள் உரையை தவிர்த்து ஒரே சங்கத்தையே குறிப்பிடுகின்றன என்னும் தகவல்களையும் இந்த இடத்தில் தந்துள்ளார். அடுத்ததாக இலக்கியத்தில் சங்கம் இருந்ததற்கான நேரடி சான்று இல்லை என்பதையும், தொல்லானை, நல்லாசிரியர், புனர்கூட்டு உண்ட முதலிய பாடல் சான்றுகள் அறிஞர்களின் கூட்டத்தையே குறிக்கின்றனவே ஒழிய சங்கம் இருந்ததற்கான எந்த சான்றையும் குறிக்கவில்லை என்கின்ற கருத்தை எல்லாம் பதிவு செய்கின்றார். அடுத்ததாக உண்மையில் தமிழ்நாட்டில் நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற இலக்கிய மரபு ஒன்று இருந்துள்ளது என்பது இவருடைய கருத்தாக வந்து அமைகின்றது. இதே பகுதியில் இந்த சங்கம் பற்றி யார் யாரெல்லாம் இவருக்கு முன்னதாக பேசியுள்ளார்கள், அவர்களுடைய கருத்தின் மீதான தனது கருத்து என்ன, ஏற்க வேண்டிய இடத்தில் ஒரு சிலரை ஏற்கின்றார், பலருடைய கருத்துக்களையும் வந்து மறுக்கின்றார். சங்கம் பற்றிய செய்தி பற்றிய கருத்து கேள்விக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது, மறுக்கவும் பட்டது, ஏற்கவும் பட்டுள்ளது என்று இந்த 3 தரப்பினருடைய கருத்துக்களை மிக சுருக்கமாக இங்கு தருகின்றார். பேராசிரியர்கள் கைலாசபதி, சிவத்தம்பி, சிவராஜ பிள்ளை, ரோ, ஜார்ஜ் ஹாட் ஆகியோர் கருத்துக்கள் இப்பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்ததாக பாணர்களுக்கும் புலவர்களுக்கும், இங்கு புலவர்கள் என்பதை தனியாக வேறுபடுத்தி அந்த இயலினுடைய கடைசியில் வந்து கொடுக்கின்றார். பாணர்களுக்கும் மன்னர்களுக்குமான உறவு என்ன, அதுதான் பண்டைய தமிழ் சமூகத்தில் யார் புலவராக முடியும் என்பதை தீர்மானித்தது என்பதை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு அதற்கு மிகுந்த முதன்மையை தந்து விளக்குவதாக இவ்வியல் வந்து அமைகின்றது. இப்பகுதியில் பாணர், விரலியர், கோடியர், கண்ணுலர், அகவுணர், துடியர், பொருணர் முதலிய கலைஞர்கள் பற்றியான விரிவான விவரிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த விவரிப்புகளை இவருக்கு முன்னதாகவே ஏற்கனவே கைலாசபதி அவர்களும் சிவத்தம்பி அவர்களும் ஜார்ஜ் ஹாட் அவர்களும் விரிவாக வந்து விளக்கியுள்ளார்கள். ஆனால் இவர்களுடைய கருத்துக்களை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று ஏற்கின்ற இடத்தில் ஏற்கின்றார், பல இடங்களில் மறுக்கின்றார். அவர் வேறுபடும் இடங்களை மட்டும் நான் இங்கு பட்டியலிடுகின்றேன்.
விரலியர் என்பவரை அரசவையில் இடம்பெற்றவராக துபியான்ஸ்கி அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார். இவர்கள் அரசவையிலும் போர் கொண்டாட்டங்களிலும் போருக்கு முன் வஞ்சிப்பாடுதல் முதலிய செயல்களிலும் ஈடுபட்டனர். எனவே இவர்களை நடன மாதர்களாக கொள்ளலாம் என்று எழுதுகின்றார். இதற்கான சான்றாக ஒல்நுதர் விரலியர் பாணி தூங்க என்னும் பொருளநாற்றுப்படை அடியையும் விரையொலி கூந்தல் நும் விரலியர் பின்வர ஆடினீர் பாடினீர் செலினே என்று அமையும் கபிலருடைய பாடல் என்று நினைக்கின்றேன். இவ்வாறு சென்றால் பரம்பு மலையே கிடைத்துவிடும் என்பதாக அமைகின்ற பாடலில் விரலியரும் ஆடியபடியே செல்கின்றார்கள் என்னும் பொருள்பட இவ்வாறு எழுதுகின்றார். இறுதியாக ஔவையாரையும் விரலி என்றே இவர் கருதுகின்றார். இதற்கு கமில் சொலபில் அவர்களின் ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்த கருத்தை எடுத்து ஔவையாரும் விரலியாராகவே அமைய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை முன்வைக்கின்றார். அடுத்ததாக கோடியர்கள் என்பவர் பற்றி கைலாசபதி, சிவத்தம்பி, ஹார்ட் முதலியோர் கோடியர் என்னும் சொல்லுக்கான வேர்ச்சொல்லாக கோடு அது கொம்பு என்பதிலிருந்து தோன்றியதாக கொள்ள துபியான்ஸ்கி அவர்கள் மற்றும் கோடி ஆடை என பொருள் தரும் கோடி என்பதிலிருந்து இவர்கள் தோன்றியவராக இருக்கலாம். சான்றாக விளவின் கோடியர் நீர்மை போல என புறம் 29வது பாடலிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி இதன் வழியாக இவர்கள் நாடகத்தில் நடித்தவர்களாக இருக்கலாம் என்னும் முடிவிற்கு வருகின்றார். கோடியர் என்பவர் கோடி துணி என்கின்ற அடிப்படையில் பொருள் கொண்டு அவர் நாடகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக அகவுணர் குறித்தும் முந்தையவர்கள் விளக்கி இருக்க இவர்கள் கையில் எப்போதும் கோடு ஒன்றை வைத்திருந்தனர் என்பதை அகம் 97, 208, 152, குறுந்தொகை 298 ஆகிய பாடல்களின் வழி விளக்கி இது வளமையின் குறியீடாக இருக்கலாம். இந்த கோலை உள்ளூர் தெய்வங்களில் இருக்க, அதாவது மானிடவியலாளர்களினுடைய பலருடைய மேற்கோள்களை காட்டி உள்ளூர் தெய்வங்களின் கையில் இந்த கோல் மிகுதியாக இடம்பெற்றிருக்கிறது. எனவே இது வளமை ஃபெர்டிலிட்டி உணர்த்துகின்ற ஒரு குறியீடாக சிம்பலாக இது அமையலாம் என்கின்ற அடிப்படையில் அகவுணர் கையில் உள்ள கோலை விளக்கம் தருகின்றார். ஏனையோர் இது பிறப்புணர்த்தும் கோல் என்று ஓவே சாமிநாத ஐயர் அவர்களும் மற்றவர்களும் இது வருவது உரைக்கும் கோல் என்று ஜார்ஜ் ஹெல் ஹார்ட் அவர்களும் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்ததாக பொருணர் குறித்து ஆராய்கின்றார். இவர்கள் பொருதல் செய்யாது போரில் பாடுபவர்கள், போர் புகழ் பாடுபவர்கள் என்பதாக மேற்குறிப்பிட்ட ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால் துபியான்ஸ்கி பொருணர் என்பதற்கான வேர்ச்சொல்லாக இணைத்தல், நெருங்கி வருதல் என்பதை கொண்டு நிலத்தின் மீதும் அதன் உடைமைகள் மீதும் மன்னனின் நெருங்கிய இணைப்பை ஏற்படுத்துபவர்கள் என பொருள் கொள்கின்றார். சான்றாக தொண்டியூர் அடு பொருண, கொல்லியூர் அடு பொருண முதலிய புறநானூற்று பாடல்களை சான்றாக காட்டுகின்றார். அடுத்து நிகழ்த்து செயல்பாடுகள். இவர்கள் முடிந்த பின்னர் இவர்களுடைய நிகழ்த்து செயல்பாடுகள் மிகு வெப்பம், குளிர்ச்சியை வெளியேற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டவை என்கின்ற கருத்து. இது ஏற்கனவே முந்தைய ஆய்வில், மானிடவியல் ஆய்வுகளிலும் ஜார்ஜ் ஹார்ட் போன்றவரின் ஆய்விலும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த செய்தி. இச்செயல்களில் ஈடுபட்டதனால் இச்செயல்களை செய்தவர்கள் குறைந்த சமூக தகுதியை பெற்றனர் என்னும் கருத்தும் அதே கருத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றார். கூடுதலாக வேத காலத்திலேயே சைலூச என்னும் ஒரு மக்கள், சமஸ்கிருதத்தில் சைலூச என்னும் சொல் தாழ்ந்த மதிப்பை பெற்றவர்களை குறித்தது என்கின்ற கருத்தையும் இங்கு வைக்கின்றார். அடுத்ததாக 3 களங்களில் இந்த கலைஞர்கள் இயங்கினர். அவை சமூக களம், இல்ல களம், அவை அரசவை களம் என்பதாக இது அமைகிறது என்பதை விளக்குகின்றார். சமூகத்திற்கான சமூக சடங்குகளும், இல்லத்தில் அகப்பாடல்களில் இடம்பெறுகின்ற தூது செல்லுதல் முதலிய சடங்குகளும், அவைக்களத்தில் மன்னனை போற்றுதல், போர்க்களத்தில் ஈடுபடுதல் முதலிய செயல்களிலும் இந்த கலைஞர்கள் ஈடுபட்டனர் என்பதை இதன் வழி விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக மன்னருக்கும் புரவலருக்குமான உறவு இருவேறு நிலையினதாக அமைந்தது என்பதை விளக்குகின்றார். அதாவது தமிழ் பாடல்களிலேயே மன்னருக்கும் புரவலருக்குமான உறவு இரு வேறு வகைப்பட்ட நிலையினதாக வெளிப்படுகின்றது. சான்றாக தமிழ் மன்னர்கள் மௌரிய பேரரசு அவர்களின் வழி வந்த சக்கரவர்த்தி உலகை ஆள்பவன் என்னும் கருத்தாக்கத்தினால் கவரப்பட்டார்கள். அதன் அடிப்படையில் வேத சடங்குகளிலும் ஈடுபட்டார்கள், ராசசூயம் முதலிய சடங்குகளில். இந்த சடங்கு மன்னனை முகமற்றவனாக, பிரஜாதிபதியாக குறியீட்டு நிலையில் உலகத்தின் மையமாகவும் அவனையே உலகமாகவும் குறிக்கிறது. ஆனால் தமிழ் என்னும் தமிழுக்கு உரிய தனித்தன்மையாக விளங்கும் அணங்கு என்பது அண்ட பரிமாணத்திலிருந்து வேறுபட்டு மனிதர்களோடு தொடர்புடையதாய் அமைகின்றது. ஆனால் இந்த இரு போக்கையும் பாடல்களில் காண முடிகிறது என்பதை விளக்குகின்றார். இவ்வடிப்படையிலேயே, அதாவது தமிழின் அடிப்படையிலேயே புலவர்கள் மன்னனை போற்றினர். இருப்பினும் புலவரின் மனதில் மன்னனின் உருவம் பற்றி இருவேறு சிந்தனைகளும் இடம்பெற்றிருந்தன என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றார். அடுத்து
புரவலரை நோக்கிய புலவரின் பயணம் குறித்து விரிவாக எழுதுகின்றார். இதை 3 படிநிலைகளாக பிரிக்கலாம் என்கின்றார். முதலாவதாக பிரிவு, அடுத்ததாக பயணம், அடுத்ததாக மறுசீரமைப்பு என்று இந்த 3 நிலைகளை வந்து வரையறுக்கின்றார். தன்னுடைய வீட்டிலிருந்தோ அல்லது தன்னுடைய இருப்பிடத்திலிருந்தோ பிரிந்து செல்லுதல் முதல் பிரிவாக வந்து அமைகின்றது புலவரின் பயணத்தில். அடுத்ததாக பயணம் என்பது கொடிய வழியை கடந்து செல்லுதல் என்பதாக அமைகின்றது. இது பாலையை கடப்பது போல் பயணித்து மன்னனை வந்து சென்றடைய வேண்டும். அடுத்ததாக மறுசீரமைப்பு என்பது மன்னனிடமிருந்து செல்வங்களை பெற்று அவனுடைய நிலை வந்து மீண்டமைகிறது என்பதை புத்துணர்வு, புத்தொலி காலம், உணர்வு பெறுவதை போன்றதாக இது வந்து அமைகின்றது என்று குறிக்கின்றார். கூடுதலாக பாணரின் பயணத்தை இன்றைய காலங்களில் கோவிலுக்கு புனித யாத்திரை செல்பவர்களோடு ஒப்பிடத்தக்கது என்று விளக்குகின்றார். இது இன்னும் நெருக்கமாக அமைகிறது என்பதற்கு சான்றாக வழிபடும் பொருள் பற்றிய ஆழ்ந்த சிந்தனை புலவர்களிடம் இருந்தது, புரவலரை நோக்கி செல்லும் புலவர்களிடம் இருந்தது என்பதை என்ன விளக்குகின்றார். புரவலரோடு ஒரு வகையான எண்ண பரிமாற்றத்தை உருவாக்கின என விளக்குகின்றார். இதற்கு சான்றாக பிசிராந்தையார் தன்னுடைய பெயரையே வந்து துறக்கின்றார் என்றும், கபிலர் வந்து பாரியோடு தன்னை ஒருங்கு வைத்து எண்ணுகின்றார் என்பதையும் பாடல் சான்றுகளின் வழி விளக்குகின்றார். இது சங்க காலத்து, அதாவது தொகைப்பாடல்களின் காலத்தில் மட்டுமல்லாது பின்வந்த காலம் வரை, இடைக்காலம் வரை தொடர்ந்து வந்தது என்பதையும் வந்து விளக்குகின்றார். சான்றாக இருமுடி சோழன் பிரானான அசஞ்சல பேராயன் என கல்வெட்டுகளிலும், ஹாசிய விக்ரமாதித்யன் என கல்வெட்டுகளிலும் இடம்பெறுகின்ற செய்தி. இவர்கள் நாடக மாந்தர்களாக சோழர்களின் அவையில் இடம்பெற்றிருக்கலாம். சோழன் மீது கொண்ட பற்றினால் தங்கள் பெயரையே மன்னனது பெயராக மாற்றிக்கொண்டார்கள் என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக சடங்கையில் நிலையில் தொடுதல் என்கின்ற ஒன்றை வந்து விளக்குகின்றார். மன்னன் தன்னுடைய கையால் புலவரை வந்து தொடும்போது மன்னனிடம் இருக்கின்ற அந்த ஆற்றல், அந்த வளம் புலவருக்கு வந்து கடத்தப்படுகிறது என்பதாக வந்து இந்த சடங்கையில் நிலையில் தொடுதல் என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். இதற்கு சான்றாக ஔவையாரின் பாடலாக அமையும் நரந்தம் நாரும் தன் கையால் புலவு நாரும் என் தலை தைவரும் மண்ணே என்கின்ற பாடலடியை வந்து விளக்குகின்றார். இந்த தொடுதல் என்பது பாலியல் தொடர்பாகவும் இருந்திருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு முதன்மையான கருத்தை முன்வைக்கின்றார். எனினும் இதற்கான சான்றுகள் தமிழ் மரபில் வந்து அறிய முடியவில்லை. ஒருவேளை விரலியருக்கும் மன்னர்களுக்குமான இடையிலான இவருடைய நிலை இருந்திருக்குமா என்பதை வினாவாகவே வந்து வைத்து நிறுத்தி விடுகின்றார். ஏனெனில் பதிற்றுப்பத்தில் விரலியர் கற்புடையவர்களாக காட்டப்படுகின்றனர் என்பதையும் இவ்விடத்தில் வந்து குறிப்பிடுகின்றார். அடுத்ததாக அந்த விரலியரின் அமைப்பு தான் அடுத்த கட்டத்தில் தேவதாசிகளின் நிலையாக மாறியது என்பது இவருடைய கருத்தாக வந்து அமைகின்றது. இவ்வாறான மன்னருக்கும், அதாவது புலவருக்கும் புரவலருக்குமான இந்த நிலை வடநாட்டில் இருந்த சமயங்களின் தென்னிந்திய பயணத்தினால் இந்த உறவு நிலையானது மெதுவாக தகர்க்கப்பட்டது. பின்னாளில் எழுத்தறிவு மட்டுமல்லாது வடமொழி அறிவும் புலவருக்கு அடிப்படையானது என்கின்ற கருத்தை வந்து முன்வைக்கின்றார். துவக்கத்தில் வல்லாராயினும் வல்லுனராயினும் புகழ்தல் உற்றோருக்கு மாயோன் அண்ண, எந்த தகுதியும் தேவையில்லை, புகழ்தல் உற்றோருக்கு அவன் உதவக்கூடியவன் என்கின்ற நிலை மெதுவாக மாறி பொதுநோக்கு ஒளிமதி, எழுத்து பிள்ளை ஒளிமதி புலவர் மாட்டே என்பதாக அமைகின்றது. இந்த பாடலை வந்து கபிலர் பாடுகின்றார். எல்லோரையும் பொதுவாக எண்ணாதீர்கள், அவர்களின் தரத்திற்கு அடிப்படையில் பரிசு வழங்குங்கள் என்று மன்னனை நோக்கி பாடுவதாக இந்த நிலை மாறியது என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக இவ்வாறான நிலை இருந்தாலும் இந்த பழைய மரபினர் திடீரென முற்றிலுமாக மறைந்து விடவில்லை. அவர்கள் பின்னாளில் உள்ளூர் வள்ளல்களை வந்து நாடினர். அதே பக்தி இலக்கிய தொகைப்பாடல்களின் காலத்தை அடுத்து வருகின்ற காலத்தில் சிலர் புலவ பக்தர்களாக விளங்கினர். சான்றாக நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், திருப்பானாழ்வார் போன்றோர் விளங்கினர் என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக இதே சடங்கு கோண்டு என்னும் பழங்குடியினரிடம் இன்றும் தொடர்ந்து வருகின்றது. அவர்களிடையே பர்தான் என்று சொல்லக்கூடிய புலமை மரபினர் வந்து இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் கோண்டு பழங்குடியினரை சந்தித்து பொருள் பெறுதல் என்பது இன்றும் தொடர்ந்து வருகிறது என்கின்ற செய்திகள் எல்லாம் மானடவியல் சான்றுகள் மிக விரிவாக வந்து இந்த பகுதியில் வந்து தரப்பட்டுள்ளன. அடுத்ததாக ஒரு நிமிடம். முன்னர் குறிப்பிட்டது போலவே அக இலக்கிய மாந்தர்களை சடங்கியல் புராணவியல் பின்னணியில் வரையறுப்பதாக இது வந்து இந்த பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள். இவ்வாறாக இந்த முந்தைய இயல் வந்து நிறைவடைகின்றது. அடுத்ததாக இயல் 3 அகச்சூழல்களும், அதாவது இதற்கு முந்தைய இயல் வந்து புராணம் என்றால் என்ன என்பதை வந்து சுருக்கமான விளக்கமாக அமைந்தது. இரண்டாவது இயல் இந்த இலக்கிய மரபை உருவாக்கியவர்களும்
மன்னர்களும் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பற்றி விரிவாக விளக்குவதாக அமைந்தது. அடுத்து மூன்றாவதாக அமையும் இயல் அகச்சூழல்களும் கதை மாந்தர்களும், அகப்பாடலினுடைய சூழல்களும் அதன் மாந்தர்களும் இவர்களிடம் இடம்பெறும் சடங்கியல் புராணவியல் மூலங்கள் என்பதை விரிவாக விளக்குவதாக அமைகிறது. முன்னர் குறிப்பிட்டது போல அக இலக்கிய மாந்தர்களை சடங்கியல் புராணவியல் பின்னணியில் வரையறுப்பதை இவ்வியல் விரிவாக அமைகின்றது. அகம் என்பது புலவரின் தனிப்பட்ட வாழ்வியல் அல்ல, அளவான பாத்திரங்களே தமிழ் அக இலக்கிய அமைப்பில் இடம்பெறுகின்றன. அவை பற்றிய எடுத்துரைப்புகளாகவே இவை அமைகின்றன. அக இலக்கியத்திற்கு அடிப்படையாக காட்சி, கூற்று, நிகழ்த்துவோர், அதை கேட்போர் இவர்களை அடிப்படையாக அமைகின்றனர். தாவரங்களின் அடிப்படையால் 5 திணைகள் பெயர் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு திணைக்கும் புராணவியல் மூலங்களை கண்டறிவதே நோக்கம் என்கிற அடிப்படையில் இந்த இயலானது அமைகின்றது. முதலாவதாக குறிஞ்சி திணைக்கு தோழியே அடிப்படை என்கின்ற கருத்தை முன்வைக்கின்றார். அடுத்ததாக குறிஞ்சியினுடைய பண்பாக காந்தர்வம் என்பது அமைகின்றது. இந்த பகுதியிலேயே அந்நிய மரபானது நுழைந்து விட்டது என்பது தெளிவாகிறது என்கின்ற கருத்தை முன்வைக்கின்றார். அடுத்ததாக திணை அறுவடை செய்யும் காலம் இருள் சூழ்ந்த காலமாக இருக்கின்றது என்கின்ற கருத்து, அதாவது காலத்தோடும் இது எப்படி பொருந்துகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார். இதே குறிஞ்சியில் மா, வேங்கை ஆகியவற்றின் மலர்கள் பெறும் இடத்தை குறிப்பிடுகின்றார். மா, வேங்கை ஆகிய மலர்கள் மலரும் காலம் மக்களினுடைய இணைவிற்கான திருமணத்திற்கான காலமாக அமைகின்றது. இது குறிஞ்சி திணைப்பாடல்களில் முதன்மையான இடம் பிடிக்கிறது என்பதை விளக்குகின்றார். இதே போன்றே நிலவும் குறிஞ்சியில் குறிஞ்சி திணைப்பாடல்களுக்கு முதன்மை இடம் பிடிக்கிறது என்பதை விளக்குகின்றார். அடுத்து பாலுறவு, திருமணம் ஆகியன விவசாயம், பருவகாலம் ஆகியவற்றோடு நேரடி தொடர்புடையதாக அமைகின்றது என்கின்ற செய்தியை விளக்குகின்றார். திணைப்புணம் காவலுக்கு 12 வயதிற்கு 12 வயதிற்கு மேலுள்ள பெண்கள் தான் கட்டாயம் செல்ல வேண்டும் என்பது வரையறுக்கப்படாத விதியாக இருந்தது. இது இவ்வாறு பெண்கள் திணைப்புணத்திற்கு செல்வது திணை முற்றுவதை உறுதிப்படுத்துவதாக அமைகிறது எனும் கருத்தை இதையும் மானுடவியல் சான்றின் அடிப்படையிலே விளக்குகின்றார். திணை முற்ற வேண்டுமானால் பருவம் முற்ற பெண்கள் வயதுக்கு செல்ல வேண்டும், காவலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது ஒரு விதியாக இருந்தது என்பதை விளக்குகின்றார். நச்சினை 368ஆம் பாடலை சான்றாக காட்டி தலைவி வேங்கை மரத்தில் ஊஞ்சலாடுதல் என்பதும் விதையை உரலிலிட்டு இடித்தல் என்பதாக வருகின்ற செய்திகளும், நீராடுதல் துணை அல்லது அருவிகளில் நீராடுதல் என்பதாக வருகின்ற செய்திகளும், மறைவான பாலுறவு பற்றிய கருத்துக்களை விளக்கு உணவாக அமைகின்றன முதலிய தகவல்கள் குறிஞ்சியினுடைய அந்த பகுதியில் விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக காதல் விதிகள் வளமை என்பதற்கு, ஃபெர்டிலிட்டி என்பதற்கு முதன்மை அளிக்கின்றன எனும் செய்தி இடம்பெறுகிறது. இவ்வடிப்படையில் தலைவியின் பண்பு தாவரங்களோடு குறியாக்கம் செய்யப்படுகிறது. சான்றாக பனைத்தோல், கூளைக்கண் என்பதாக இடம்பெறுகிறது என விளக்குகின்றார். அடுத்து வண்ணங்களும் குறியீடாகின்றன. சான்றாக குறிஞ்சி என்பது அடர்நீல வண்ணம் முதன்மை பெறுகின்றது. ஒவ்வொரு திணைக்குமான ஒவ்வொரு வண்ணங்கள் முதன்மை பெறுகின்றன என்பதையும் இங்கு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று தன்மை, வெம்மை, செம்மை, வெண்மை ஆகிய இந்த அடிப்படையிலே துபியான்ஸ்கியினுடைய ஆய்வு அமைவதை பார்க்க முடிகிறது. இவ்வாறான அழகியலின் வழி அறவியலாக்கமும் இணைகின்றது. இதனால் தலைவி பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவள் ஆகின்றாள் என்கின்ற கருத்தை விளக்குகின்றார். தலைவியை எச்சரித்தல் என்பது பூட்டிய கோயிலோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என டேவிட் ஷுல்மன் அவர்களின் கருத்தின் வழி விளக்குகின்றார். கோயில் பூட்டிய கோயிலை திறக்க வேண்டுமானால் அது மிகுந்த சிரமத்தோடு பலியிடல் தந்து அந்த அடிப்படையில் தான் அது திறக்கப்பட வேண்டும். இது ஒரு வகையில் பாலியல் குறியீடாகவும் அமைகிறது என்பதை விளக்குகின்றார். தலைவன் தலைவியின் வீட்டிற்கு செல்லுதல் என்பதும் இதை மையமிட்டதாகவே அமைகிறது என்பதாக விளக்குகின்றார். அடுத்து தலைவனுடைய நள்ளிரவு பயணம் அமைவதை விளக்குகின்றார். இது அரிதாக, அதே போன்று தமிழில் அரிதாகவே தலைவி தலைவனை தேடி போதல் என்பது அமைகின்றது. இது அகம் 198வது பாடல் அமைகின்றது. இது சமஸ்கிருதத்தில் இடம்பெறும் அபிசாரிகா என்னும் கருத்தாக்கத்தோடு ஒப்பிட்டு விளக்கம் தருகின்றார். அடுத்ததாக இதே போன்று தலைவியை விளக்க பயன்படும், குறிப்பாக குறிஞ்சி தலைவியை விளக்க பயன்படும் வையயிறு, முல்லையிறு முதலிய அந்த சொற்பயன்பாடு வெர்ஜின் காடஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கன்னி கடவுளை மாதிரியாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டவை என்பதாக எழுதுகின்றார். அடுத்ததாக அலர் எழுதல், அம்பல் அலர் என்கின்ற அந்த சமூகத்தினுடைய பழிப்புரை ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்குமான தீங்கை தவிர்க்கும் முயற்சி என்று குறிப்பிடுகின்றார். அதாவது ஆற்றல் உரைய பெற்ற, அணங்கு உரைய பெற்ற ஒரு பெண்
அதை வந்து சரியாக கையாள வேண்டும். அதை வந்து முறையான திருமணத்தின் வழிதான் அதை வந்து ஒரு அடக்கத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். அவ்வாறு இயலாமல் போகும்போது அது இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை அழித்துவிடும் என்று பயந்ததன் விளைவாக அதன் சமூகத்தின் பழிப்புரையாகத்தான் இந்த அலர் முதலியன எழுந்திருக்கலாம் என்கின்ற கருத்தை வந்து டுபியான்ஸ்கி அவர்கள் முன்வைக்கின்றார். அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒரு புராணவியல் மூலமும் இடம்பெறுகிறது என்பதை வந்து இவருடைய ஆய்வில் வந்து காண முடிகின்றது. வளமை மையமாக இந்த குறிஞ்சி திணைக்கு விளங்கினாலும் முருகன் அடிக்கடி இதில் வந்து இடம்பெறுவது தற்செயலான நிகழ்வாக இருக்க முடியாது என்று வந்து விளக்குகின்றார். இந்த முருகன் இடம்பெறுவது முருகன் பற்றிய புராண செய்தி குறிஞ்சியோடு இடம்பெறுவது என்பது 14ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஸ்கந்த புராணத்தின் வழியாகத்தான். அதில் நம்பி என்பவரும் நம்பிக்கு ஒரு மானின் வழியாக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. அந்த குழந்தை வள்ளி என்பதுமான செய்திகள் எல்லாம் வருகின்றன. ஆனால் இந்த பாடல்கள் தொகுக்கப்பட்ட காலத்தில், எழுதப்பட்ட காலத்தில் இந்த புராணங்கள் பற்றிய செய்தியோ இந்த புராணமோ இடம்பெறவில்லை. ஆயினும் வள்ளியை முருகனோடு இணைத்து பார்த்தல் என்பது ஏற்கனவே இருந்தது என்கிற கருத்தை வந்து வைக்கின்றார். இந்த அடிப்படையில் இந்த புராணத்திற்கு முன்பாகவே ஒரு புராணவியல் சான்று இருந்தது என்பதை விளக்குகின்றார். சான்றாக தலைவி தலைமுடி 5 பிரிவுகளாக பின்னுதல், குறிஞ்சி தலைவி தன்னைத்தானே கொடிச்சி என அழைத்துக் கொள்ளுதல், இது வந்து கொடியார் கூடியோய் என பரிபாடலில் வருகின்றது. எனினும் பரிபாடல் காலத்தால் பிற்பட்டது என்பதை வந்து கவனிக்க தவறுகிறாரோ என்று தோன்றுகிறது. இவ்வாறாக குறிப்பிட்டு தலைவி இந்த அதாவது தொகைப்பாடல்களின் காலத்திலேயே ஒரு புராண மரபு இருந்தது என்பதாக வந்து விளக்குகின்றார். தலைவன் முருகனோடு ஒத்தவன் என்கிற கருத்தாக்கமும் முன்னதாக இருந்தது என்பதை முருகு ஒப்பினை என்பதை 118வது பாடலின் வழியாக விளக்குகின்றார். இவ்வாறாகவே முருகனோடும் இந்த தொடர்போடும் அமைவதனால் குறிஞ்சி தலைவனுக்கான தனித்தன்மை மிகவும் குறைவானதாகவே அமைந்தது. தலைவனுடைய மார்பு என்பது ஒன்று மட்டுமே பாடல்களில் முதன்மையாக வந்து இடம்பெறுகின்றது. இதுவே தலைவியின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த போதுமானதாக அமைகிறது என்னும் கருத்தை வந்து முன்வைக்கின்றார். அடுத்ததாக இந்த புராணவியல் மூலங்களை தொடர்ந்து குறிஞ்சி திணையில் அமையும் முதல் கருப்பொருள்கள் பற்றி விளக்குகின்றார். வேங்கையினுடைய வண்ணமே முருகனுக்கான எதிரணியாய் வந்து அமைகின்றது. வேங்கை மரத்தில் தலைவி ஊஞ்சலாடுதல் முதலியன தற்செயலான நிகழ்வுகள் அல்ல, அது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போன்ற பாலியல் குறியீடுகள் நிறைந்தன என்றும், மலர்கள் மகரந்தம், அந்த வேங்கை மரத்தினுடைய மலர்கள் மகரந்தம் ஆகியன ஆண்மையை குறியாக்கம் செய்கின்றன எனவும், காந்தல் மலர் வந்து முருகனுக்கான மற்றொரு குறியீடாக அமைகின்றன என்றும், சந்தன மரம், அடுத்ததாக செந்நிறம் இவையாவும் முருகனோடு குறியீட்டு தொடர்புடையனவாக அமைகின்றன என நற்றினை 55வது பாடலை வந்து இங்க வந்து சான்று காட்டுகிறேன். இந்த பாடல் வந்து சந்தன தலைவி தலையில் இருந்த மலரின் நாள் வண்டு மொய்ப்பதை வந்து அன்னை அறிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக சந்தன கட்டைகளில் இருந்து வருகின்ற வாசத்திற்காக வண்டுகள் மொய்க்கின்றன என்று தோழி அதை வந்து சரி செய்வதாக அமைகின்ற ஒரு பாடல். இதுவும் இந்த அடிப்படை அந்த சந்தனம் என்பதும் கூட குறியீட்டு தன்மையாக அமைகின்றது என்னும் அடிப்படையில் இந்த இடத்தில் வந்து சான்றாக காட்டுகின்றார். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் டுபியான்ஸ்கி அவர்கள் மேற்கோளாக காட்டுகின்ற பாடல்கள் மட்டும் அவருடைய ஒட்டுமொத்த சங்கம் பாட்டு தொகையில் உள்ள ஒவ்வொரு சிறு சிறு தகவல்களையும் இவ்வாறாக மேற்கோள் காட்டும் பண்பு அவருடைய ஆழமான புலமையை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகின்றது. இதுவே தலைவிக்கும் பொருந்துவதாக அமைகின்றது என்று விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக தலைவியை வந்து தலைவனை இந்த மரங்களோடு ஒப்பிட்டதை போன்று தலைவியை வள்ளி கூளை ஆகியவற்றோடு தொடர்புபடுத்துகின்றார்கள். குறிஞ்சி மலரோடும் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறார் என்கின்ற செய்திகள் எல்லாம் வந்து இந்த பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. குறிஞ்சி 12 ஆண்டுகளுக்கு, இது முதன்மையான கருத்து, ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மலர்தல் என்பது பெண் பருவம் எய்தும் வயது என்பதோடு தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது என்று விளக்குகின்றார். இதற்கு சான்றாக பெருந்தேன் இலைக்கும் நாடனோடு நட்பே என்பது இந்த பாடலிலும் கூட தலைவியினோட பருவம் எய்தி தலைவனை ஏற்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றாள் என்பதை விளக்குவதாக அமைகின்றது. கருங்கோர் குறிஞ்சி பூ கொண்ட அந்த தலைவனுடைய நாடு என்பதாக வருகின்ற இதனுடைய இதை வந்து இவ்வாறாக பார்க்கலாம் என்பதாக வந்து விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக இவ்வாறாக குறிஞ்சிக்கான பகுதி முடி. இது போன்றே 5 திணைகளுக்குமாக புராணவியல் பற்றியான விளக்கங்களை தந்துள்ளார். இங்கு அடுத்ததாக முல்லை பற்றிய தகவல்கள் வந்து இடம்பெறுகின்றன. குறிஞ்சியை போன்ற சமூகவியல் பின்புலம் முல்லை திணைக்கு இடம்பெறவில்லை என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். குறிஞ்சி என்பது வேடர்களுக்கு சமூகத்தை விளக்க, ஆனால் முல்லை எந்த விதமான இவற்றிலிருந்து முற்றிலும் தெளிவாக விலகி இருக்கிறது என்பதை வந்து குறிப்பிடுகின்றார். எந்தவித இனக்குழுவோ பழங்குடி மக்களையோ குறிப்பிடாமல் முல்லை தனித்து நிற்கின்றது என்று விளக்குகின்றார்.
இங்கு முல்லை திணைக்கான அடிப்படையாக பிரிவு அமைந்தாலும் இந்த பிரிவிற்கு போர் பற்றிய நிகழ்வுகள் காரணமாக அமைகின்றன. ஆனால் பாடல்களில் போர் பற்றிய செய்திகள் இடம்பெறவில்லை. மறைமுகமாக ஒரு சில பாடல்களில் இடம்பெறுகின்றன என அகம் 144வது பாடலை வந்து சான்றாக காட்டுகின்றார். அதே போன்று ஏனை முன்னால் உள்ள குறிஞ்சி திணையில் வந்து தலைவன் தலைவிக்கு பெயர்கள் அமைய இங்கு தலைவிக்கு வந்து எந்தவித பெயருமே வந்து இடம்பெறாமல் தலைவி அறிவை மடந்தை என்பதாக மட்டுமே வந்து சுட்டப்படுவதையும் வந்து குறிப்பிடுகின்றார். முல்லை தலைவிக்கான முதன்மையான நோக்கமாக தனது கணவனுக்கான கடமைகளை செய்யும் ஒரு பெண்ணின் உறுதிமொழியாக முல்லைப்பாடல்கள் அமைகின்றன என்ப முடிவுக்கு வந்து வருகின்றார். பெண்ணானவள் தலைவியானவள் வீட்டை விட்டே வெளியே வராததனால் அவள் மனையோள் உறைவி என அழைக்கப்படுகிறாள் எனவும் வந்து விளக்குகின்றார். பெண்ணின் நடத்தை பற்றிய வகை மாதிரியாக முல்லைத்திணை பொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது துபியான்ஸ்கி அவர்களுடைய கருத்தாக அமைகின்றது. அடுத்ததாக முல்லைப்பாடல்களை 3 கட்டங்களாக பகுக்கலாம் என வந்து விளக்குகின்றார். முதலாவதாக தலைவனுடைய பிரிவு, அடுத்ததாக தலைவியினுடைய தூய்மையற்ற ஆனால் தற்போதைய நிலை. இது பற்றி விரிவாக எழுதுகின்றார். அதாவது தலைவன் பிரிந்து போன போது தலைவி வந்து தன்னை தூய்மை செய்து கொள்வதில்லை, ஒப்பனை செய்து கொள்வதில்லை, ஆனாலும் தற்புடைய நிலையில் வந்து இருக்கின்றாள். இந்த நிலை வந்து மிகவும் வந்து கடினமானதாக அமைகின்றது. தனக்குத்தானே துன்பத்தை கொடுத்து இந்த துன்பத்தின் அடிப்படையில் தன்னுடைய அணங்குனுடைய அந்த கற்புடைய நிலையை வந்து காப்பாற்றிக் கொள்கின்றாள் என்பதாக வந்து விளக்குகின்றது. தலைவன் திரும்பி வரும்போது இது வந்து புத்துயிர், தலைவிக்கு வந்து புத்துயிர் கிடைப்பதாக வந்து அமைகின்றது என்கின்ற கருத்தையும் வந்து விளக்குகின்றார். அதே போன்று பிரிவின் போது தலைமக்களுக்கு இடையேயான இணைப்பு வந்து வலிமையாகிறது. பிரிந்து இருந்தாலும் இணைப்பு வந்து வலிமையாகின்றது. இதற்கு அடிப்படையாக நெஞ்சு, உள்ளம், அகம் ஆகியன தொலைதூர டெலிபத்திக் கம்யூனிகேஷன் என்பதை வந்து ஏற்படுத்தும் கருவிகளாக அமைகின்றன என விளக்குகின்றார். கார்காலம் இங்கு வந்து பொதுவானதாக அமைகின்றது. 8 தொகையில் இது பற்றி கார்காலம் பற்றிய விரிவான குறிப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் கிபி 5-6ஆம் நூற்றாண்டு வாக்கில் வந்த கார் 40 இதனை தெளிவாக விளக்குகிறது என்பதை தகவல் வந்து தந்துள்ளார். அதே போன்று குறிஞ்சிக்கு புராணவியல் சான்றாக முருகன் பற்றிய சான்று இருப்பது போன்று முல்லைக்கு நேரடியான புராணவியல் சான்றுகள் இல்லை. இதற்கு நோன்பு, பாவை நோன்பு, திருவாசகம், திருப்பாவை போன்றவற்றில் இடம்பெறுவதுதான் இருக்கின்றது என்பதை வந்து குறிப்பிடுகின்றார். இந்த நோன்பு இருத்தலும் கலித்தொகையில் பிற்காலத்தில் வருவது வந்து ஏறுதழுவதிலும் ஏறுதழுவதற்கு அடுத்து அமையும் குறவையாடலும் அமைகின்றன. அதாவது என்னோட புராணவியல் சடங்குகளாக அமைகின்றன, நேரடியாக இல்லை. இவ்வாறு தொடர்பு படுத்த வேண்டும் என்பது வந்து தொடர்புபடுத்தி காட்டுகின்றார். கிருஷ்ணன் 7 பூத காளைகளை அடக்கி கும்பகர் என்னும் இடையரின் மகளான லீலாவை மணத்தல் என்பதோடு இந்த புராண செய்தியோடு இதை வந்து பொருத்தி பார்க்கலாம் என்று வந்து குறிப்பிடுகின்றார். ஏறு தழுவுதலில் இளைஞர்கள் வந்து கிருஷ்ணனின் செயலை வந்து பிரதிபலிக்கின்றனர் எனவும் வந்து குறிப்பிடுகின்றார். அடுத்ததாக இந்த 2 திணைகளைப் போலவே மருதம் பிரிவோடு தொடர்புடைய மற்றொரு திணையாக வந்து மருதம் அமைகின்றது. இங்கு வந்து இந்த திணைக்கான அடிப்படை கருத்தாக்கமாக கணவனினுடைய எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர்ஸ் என்று திருமணத்திற்கு புறம்பான செயல்பாடுகளே அடிப்படையாக அமைகின்றன என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். இதற்கு வந்து இவ்வாறு பிரிந்தவன் பரத்தையை நோக்கி செல்லும்போது 3 வகை பரத்தையர்கள் இருந்தார்கள். ஒரு வகையினர் ஆடல் கலைஞர்கள், அது வந்து சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையில் இடம்பெறுகின்றவர்களை ஒத்தவர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார். 2ஆம் மனைவியாகவே இருந்தவர்கள். 3ஆவதாக விலை மாதர்கள் என்கின்ற வகைப்பாட்டை சேர்ந்தவர்களாக குறிப்பிடலாம் என்கின்றார். மனைவியினிடம் தலைவன் பிரிவதற்கான காரணமாக குழந்தை பிறந்த பிறகான புனிற்று காலத்தில் தலைவன் தலைவியுடன் இருக்க முடியாது, கூட முடியாது என்பதற்காக பிரிந்து செல்லுதல் என்பதாக அமைகிறது. இதுவே திணைக்கு அடிப்படை என்றும் இது இறப்பு காலத்தில் விளக்கப்படுகின்ற அந்த விளக்கோடு தொடர்புடையதாக அமைகிறது என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். இந்த விளக்கானது 40 நாட்களில் இருந்து சில மாதங்கள் வரையில் தூய்மையற்ற காலமாக அமைகிறது. இவற்றை சரி செய்ய சடங்குகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதையும் வந்து விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக இங்கு இருக்கின்ற புராணவியல் பாத்திரமாக இந்திரன் என்னும் கடவுளை வந்து குறிப்பிடுகின்றார். இந்த இந்திரன் ஆரிய கடவுளாக வந்து அமைகின்றார். இதற்கான மூலம் வந்து இந்திரன் வளமையோடு தொடர்புடைய பழைய காலத்தை குறிப்பதாக அமையலாம். அதாவது தமிழிலேயே வளமை சடங்கு என்பதை குறிக்க இந்திரனுக்காக விழா எடுத்தது என்பது வந்து ஏற்கனவே உள்ளது. அதோடு இது வந்து தொடர்புடையதாக அமையலாம் என குறிப்பிடுகின்றார். இந்திரனுக்கான விழா பற்றி சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் வந்து குறிப்பிடுகின்றன. மருதம் பற்றிய விதிமுறைகளின் உருவாக்கம் தென் வட இந்திய புராண சடங்கியல் மரபுகளின் பரஸ்பர உறவின் விளைவாக அமையலாம் என்கின்ற கருத்துக்கு வந்து இந்த அடிப்படையில் முன்வருகின்றார். அதாவது எல்லா திணைக்குமே ஏதோ ஒரு வகையில் புராணவியல் பின்னணி இருக்கும் என்கின்ற நோக்கில் ஆராய்வதன் விளைவாக இது அமைகின்றது.
வடக்கிலிருந்து அந்த புராணக்கூறு வந்தது என்பதற்கு முன்னதாகவே இங்கேயே அந்த புராணவியல் பின்னணி இருந்தது என்பதை வந்து நிறுவுவதாக இது அமைகின்றது. இந்த அடிப்படையில் சிலப்பதிகாரத்திலேயே இருக்கின்ற அந்த அதற்கு முன்னதாகவே, அதாவது தொகைப்படலின் காலத்திலேயே இது ஏறக்குறைய இருந்திருக்க வேண்டும். இது வட தென்னிந்திய புராண சடங்கியல் மரபுகளினோட அதனுடைய பரஸ்பர உறவினுடைய விளைவாக அமையலாம் என்கின்ற கருத்தை முன்வைக்கின்றார். இங்கு இடம்பெறும் புராணவியல் நிகழ்வாக முருகன் வந்து இந்திரனின் மகனான தேவசேனையை மணத்தல் என்பதும், வள்ளிக்கும் தேவசேனைக்கும் இடையேயான பூசல் என்பதும் இது வந்து எல்லாம் பரிபாடலினோட சான்றின் வழி விளக்குகின்றார். பரங்குன்ற மலையில் ஆளுநர்களுக்கும் பாடுநர்களுக்கும் இடையேயான போட்டி பற்றி பரிபாடல் 9ஆம் பாடல் குறிப்பிடுவதும், இது தொடக்க காலத்திலேயே கடவுளுக்கும் மனிதருக்குமான உறவு என்கின்ற அடிப்படையில் அமைகிறது என்பதையெல்லாம் விளக்குகின்றார். இருப்பினும் இப்புராணவியல் நிகழ்வு முற்றிலும் கருதுகோள் நிலையினதாகவே அமைகிறது என்னும் முடிவையும் வந்து இந்த பகுதியில் வந்து துபியான்ஸ்கி அவர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்து உள்நாட்டு தமிழ் மரபு. இதிலிருந்து மருதத்திற்கு அதே போன்று உள்நாட்டு தமிழ் மரபு புனித ஆற்றல் அதன் பல்வேறு வடிவங்கள் ஆகியவற்றை வந்து முன்னர் கண்ட இந்த மரபுக்கு மாறானதாக வந்து அமைகின்றது என்றும், வைதீக இந்து மரபு மன உறவில் கூடுதல் முதன்மையை தருகின்றது. இதன் காரணமாகவே மருதத்திற்கு ஒரு நாளின் குறிப்பிட்ட பகுதியை ஒரு நாளுக்குரிய பகுதியாக குறிப்பிடவில்லை என தோன்றுகிறது எனும் கருத்தையும் வந்து இந்த இடத்தில் இரு மரபும் வேறுபடுவதையும் வந்து முன்வைக்கின்றார். அடுத்ததாக நெய்தல். நெய்தல் என்பது வந்து மற்ற அடிக்கருத்துகளில் இருந்து, அதாவது திணை என்பதே அடிக்கருத்து என்பதாக வந்து பொருள் கொள்கின்றார். தீம் என்பதாக உரிப்பொருள் இருந்து பெரிதும் வேறுபடாததாக அமைகின்றது. இன்னும் கூடுதலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், குறிஞ்சியும் நெய்தலும் ஒன்றை ஒன்று ஒத்தனவாக வந்து அமைக்கின்றன என்ற முடிவிற்கு இறுதியில் வந்து துபியான்ஸ்கி அவர்கள் வருவதை பார்க்க முடிகிறது. கடற்கரை, புன்னை, ஞாழல் மரங்கள் நிறைந்த சோலை ஆகியன இயற்கை கூறுகளாக அமைகின்றன. இதற்கான தனித்த புராணவியல் மூலம் எதுவும் இல்லை என்று குறிப்பிட்டு, மீனாட்சியுடனான சிவனின் திருமணம் என்பதோடு இதை ஒப்பிடலாம். இப்புராணத்தில் சிவன் பாண்டிய மன்னனாக வந்து தோன்றுகின்றார் என்று குறிப்பிடுகின்றார். அதற்கான புராணங்கள் விளக்குவதெல்லாம் டேவிட் சில்மன் அவர்களின் ஆய்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அதை வந்து விளக்குகின்றார். இது குறிஞ்சி அடிக்கரத்திலிருந்து கடன் பெற்றதாக வந்து அமைகின்றது. சான்றாக நச்சின் 267வது பாடலை வந்து குறிப்பிடுகின்றார். அங்கு நண்டுகள் பெண்கள் வெளியே காயும் திணையை கையால் துளவுவதை போல கால்களால் துளவுகின்றன என்பதாக அமைகின்றது. அந்த பாடல் குறிஞ்சி திணை பாடலாகவே இருந்தாலும் கூட, இல்ல நெய்தல் திணை பாடலாகவே இருந்தாலும் பொறுத்து கொள்ளுங்கள், அங்கு குறிஞ்சியில் என்ன நடக்குமோ அதே போன்று இங்கு வந்து கடற்கரை பகுதியில் செய்கின்றன என்பதாக மட்டும் அந்த வேறுபாடு அமைவதை வந்து குறிப்பிட்டு, வேறு இங்க வந்து நண்டு என்பது அமைகிறது, அங்க வந்து பெண்கள் கையால் தொழுகிறார்கள், இங்கு நண்டு செய்கிறது. இதுதான் நெய்தலுக்கும் குறிஞ்சிக்குமான வேறுபாடு. மற்றபடி இந்த இரண்டும் ஒரு நிலையில் ஒன்றுவதாக அமைகின்றன என்பதெல்லாம் வந்து விரிவாக விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக பாலை. இதில் இடம்பெறும் கருத்துக்கள், பாலைக்கு வந்து மிக விரிவாக எதுவும் தரவில்லை. இதில் இடம்பெறும் கருத்துக்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் எல்லோ அடிக்கருத்துக்களிலும் இடம்பெறுகின்றது என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். இதன் தனித்தன்மையாக தலைவன் வெளிப்படையாக தலைவிடம் உரையாடுதல் என்பது அமைகிறது என்பது வந்து குறிப்பிடுகின்றார். ஒவ்வொரு திணையும் வரையறுக்கும் போது இங்கு உடன்போக்கு செல்லும் போது மட்டும் தலைவனும் தலைவியும் வெளிப்படையாக உரையாடுகின்றது என்ற சூழல் வந்து அமைகின்றது குறிப்பிடுகின்றார். இது பாடல்களில் அரிதாகவே இடம்பெறுகிறது என்றும் இந்த தகவல்கள் எல்லாம் வந்து இங்கு இடம்பெறுகின்றன. இவ்வாறாக ஒவ்வொரு திணைக்குமான புராணவியல் பின்னணியை விளக்குவதாக இந்த 3ஆம் இயல் வந்து அமைகின்றது. அடுத்ததாக இந்த நூலினுடைய 4வது இறுதி இயல் கவிதையியல் இலக்கணமும் நாட்டுப்புறவியலும். இந்த கவிதைகளுக்கான இலக்கணம் நாட்டாரிய சடங்கியலை அடிப்படையாக கொண்டு எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகவே இந்த இலை வந்து உருவாக்கி இருப்பதாக துபியான்ஸ்கி அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார். திணை அமைப்பிற்கு நாட்டாரியல் கூறுகள் அடிப்படையாக அமைந்தன என்பதை வந்து வரையறுக்க முயல்கின்றது. திணை பற்றிய தொல்காப்பிய பகுப்பு இந்த இடத்தில் வந்து விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து தனிநாயகம் அடிகள், சீனிவாச ஐயங்கார், சிவத்தம்பி ஆகியோர் திணை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன. இப்படி ஒவ்வொரு திணையாக முந்தைய இலை போலவே எவ்வாறு நாட்டாரிய வடிவத்தோடு தொடர்புடையது என்பதை வந்து விரிவாக விளக்குகின்றார். முருகன் மலையில் வாழ்பவர்களின் தலைவனாக விளங்குகின்றான். அங்கு வாழ்பவர்களின் வளமையும் நல்வாழ்வும் இவனையே சார்ந்துள்ளன. எனவே அழைப்பு வடிவிலான பாடல்கள், அதாவது ஒன்றை விழித்து பாடுவது போன்ற பாடல்கள் கடவுள் வழிபாட்டு மரபில் ஒரு வடிவமாக வந்து இடம்பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக இளம் பெண்களால் விழாக்களின் போதும் வடமை சலங்குகளின் போதும் புராணவியல் சார்ந்த காதல் கட்டங்களின் போதும் முருகனை சார்ந்த பாடல்கள் வந்து போன்ற பாடப்பட்டன எனவும் வந்து இந்த அடிப்படையில் நாட்டாரியல் கூறுகள் இந்த பாடல்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கும் என்பதாக வந்து இவருடைய விளக்கம் அமைகின்றது. அடுத்ததாக முல்லைக்கு
முல்லைப்பாடல்கள் மழைக்காலத்தோடு தொடர்புடைய இன்னிசை வடிவங்களான செவ்வழி பண்ணை வந்து முதன்மைப்படுத்துகின்றன. சிலப்பதிகாரத்தில் 7 வகை பண்களுள் ஒன்றாக அமையும் செவ்வழியும் முல்லையும் ஒரே பண்ணின் 2 வகைகள் எனலாம் என்பதாக வந்து விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக ஆயர்கள் புலல் இசைத்தல் என்பது பசுக்களை கண் பார்வை திருஷ்டி என்று சொல்கின்ற அந்த கண் பார்வையில் இருந்தும் நோய்களில் இருந்தும் காத்தல் பொருட்டு வந்து நாட்டாரியல் அடிப்படையில் இசைக்கப்பட்டன என்கின்ற கருத்தையும் வந்து இந்த அடிப்படையில் அந்த பாடல்கள் தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்பதாக வந்து விளக்குகின்றார். அதே போன்று இங்கு இடம்பெறும் மற்றொரு சான்றாக குறவையாடல் வந்து என்பது அமைகின்றது. இந்த குறவையாடலும் ஆணரைகளை காத்தல் என்பதை இதற்குமான நோக்கமாக அமைந்தது என்பதனுடைய கருத்தாக அமைகின்றது. எல்லாவற்றையும் விளக்குவதற்கான சான்றாக குழுப்பாடல்கள், குறவையாடல் இது போன்ற குழுப்பாடல்கள் இவற்றை விளக்குவதற்கான சான்றாக இன்றும் அமைகின்றன என்பதை வந்து விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக மருத பாடல்கள் எவ்வாறு தோன்றியிருக்க வேண்டும் என விளக்கும் போது நீரோடைகள் அல்லது ஆற்றின் வெள்ளப்பெருக்கை, அதாவது குறிப்பாக வைகை அல்லது காவிரி ஆற்றின் வெள்ளப்பெருக்கை போற்றி பாடுதல் என்னும் கருத்தை வந்து மருதத்தோடு தொடர்புடைய அடிக்கருத்தை நினைவுபடுத்துகின்றது என்னும் முடிவிற்கு வருகின்றார். குழு நடனம் ஆடுதல் அல்லது நீராடுதலின் போது தலைவனை போற்றுவதற்கோ அல்லது பரத்தையை பழிப்பதற்காகவோ இது வந்து பாடப்பட்டது. இதுவும் மருதத்தினுடைய சூழல் தோன்றுவதற்கான காரணமாக அமையும் என்னும் முடிவிற்கு வருகின்றார். குழு நடனம் ஆடுகின்ற போதும் சுனை அல்லது அருவிகளில் நீராடும் போது ஒன்று தலைவனை போற்றுவதற்கு அல்லது பரத்தையரை பழிப்பதற்காக இந்த மருதம் தொடர்புடைய பாடல்கள் பாடப்பட்டன எனும் கருத்தை வந்து முன்வைத்துள்ளார். அடுத்ததாக நெய்தல், பாலை இது எல்லாவற்றையும் இது வந்து மிக சுருக்கமாக விளக்குகின்றார். இதற்கு ஏற்ற பிரதிகள் இல்லையாயினும் இது இந்திய நாட்டுப்புறவியலின் பொதுவான பண்பாக அமையும். இதற்கான சரியான நாட்டாரிய வடிவங்கள் கிடைக்கவில்லை என்கின்ற முடிவிற்கு வந்து வருகின்றார். இறுதியாக இந்த முடிவுரையாக இந்த நூலுக்காக திணை கவிதைகளின் உருவாக்கத்தில் வந்து 2 போக்குகள் இடம்பெற்றன. முதலாவது உளவியல் நில அமைப்பிற்கு இடையேயான எளிய இணைவை நோக்கிய முயற்சியை பிரதிபலிப்பதாக வந்து அமைகின்றது என்பதாக வந்து குறிப்பிடுகின்றார். 2வதாக மனித உறவுகள் பற்றிய புராணவியல் அமைப்பிலிருந்து உருப்பெற்ற பருவகால சுழற்சியுடனான சடங்கியல் செயல்பாட்டை வந்து வலியுறுத்துகின்றது. உளவியலும் நில அமைப்பும் ஒரு பகுதியாகவும் மனித உறவுகளோடு தொடர்புடைய புராணவியல் அமைப்பிலிருந்து அது பருவகால சுழற்சியோடு தொடர்புடைய சடங்கியல் செயல்பாட்டாக 2வது அமைப்பு வந்து இங்கு உருவாகின. பண்டை தமிழ் கவிதையல் அமைப்பு இந்த 2ஆம் போக்கை மையமிட்டதாக இருந்தது. இருந்தாலும் அது திணை அமைப்பின் உருவாக்கத்திற்கு இதுதான் வந்து வழிவகுத்திருக்க வேண்டும் என்பது வந்து விளக்குகின்றார். அதே நேரம் முதல் போக்கு கவிதையில் உருவாக்கத்திற்கு முதன்மையாக வந்து அது வெளிப்படுகின்றது என்னும் முடிவிற்கும் வந்து வருகின்றார். இவ்வகையில் பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களின் சடங்கியல் புராணவியல் மூலங்கள் என்பதை இவ்வாறு உணர்ந்து கொள்ளலாம் என்பது பேராசிரியர் அலெக்சாண்டர் துபியான்ஸ்கி அவர்களினுடைய கருத்தாக அமைகின்றது. இது மிக சுருக்கமான உரை, 300 பக்க அளவில் இந்த நூல் மிக விரிவாக அமைகின்றது. எல்லா இடங்களிலும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் பல்வேறு சான்றுகளின் அடிப்படையில் மிக விரிவாக இந்நூலை வந்து விளக்கியுள்ளார். ரஷ்ய நாட்டு அறிஞர்கள், பிரெஞ்சு நாட்டு அறிஞர்கள் முதலியோரின் மானிடவியல் போன்ற பல்வேறு வகையான ஆய்வுகளின் அடிப்படையிலும் இந்த தரவுகள் வந்து தமிழோடு பொருத்தி பார்க்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வகையில் தனித்துவமான ஆய்வாக துபியான்ஸ்கி அவர்களின் இந்த ஆய்வானது அமைகின்றது. நன்றி. Thank you, Mr. Kamalakannan, for introducing the contents of the book. Many scholars from outside India have joined the event, including our beloved Professor Nikolai. Thank you all for your interest and presence. Now, the floor is open for discussion. Participants can come up with their questions. Participants can come up with their questions to both Kamalakannan and Nikolai. I don't have any question. I just want to congratulate the center for organizing such a very lovely event, exemplifying international cooperation between many scholars outside India and India. Especially, I am very thankful to the Center for Tamil Studies, Special Center for Tamil Studies, JNU, for commemorating the memory of Professor Dubyansky, a great scholar, a great Russian scholar, whom I met with Mr. Dr. Nikolai Gordiychuk in Pondicherry. I never
thought that we will miss him soon. Such a nice meeting, and he promised to be in touch with me for further collaboration. And he was actually at the time doing some research on some private small text, some small book I remember. Actually, he gave me one copy, and also I also arranged to give me a copy. So such a great scholar. I remember to have read his article on Manimegalai. This book I never read it, and it is very nice. And especially I thank his daughter, Professor Tatiana Dubyanski, for giving a kind of emotionally connected and personal details and description of the scholar. This evolution of the scholar was very, very interesting, and it is very elaborate. And I thank her for such a presentation. And next, Dr. Nikolai Gordiychuk also, it's also personal and more academic. He gave a very detailed review of the whole Indian studies and especially Tamil studies in Russia, and how the role of Dubyansky as a great personality. Actually, he of late, he after I don't know, he was one of the towering personality of Tamil studies all over the world, coming from Russia. And really, we miss his presence, his matured scholarship, and his sweet presentations. Really, he brought back such memories of Professor by his student. And thirdly, our friend Kamalakannan has very elaborately brought out the book under discussion. Really, this is a very great contribution going to be in Tamil, especially this kind of translation and also these events organized like this by Professor Thamotharan and his colleagues will really contribute towards more understanding of the Western scholarship by our own students, and it will definitely enrich the knowledge and the kind of research methodologies by our own students. And I congratulate, I thank all those involved in this, especially the two Russian scholars, Professor Tatiana Dubyansky and Nikolai Gordiychuk. And I congratulate all our Indian colleagues, especially the JNU Russian scholars in JNU and other Tamil scholars. And I congratulate once again all the scholars involved in this event. I am looking forward more such events, listening to speeches like Gordiychuk and Tatiana. Thank you. I wholeheartedly join Professor Nachimuthu in extending my congratulations to the speakers and also just one simple question to Mr. Kamalakannan. And when you were thinking about the various stages of the social evolution, first it starts with the Kurunji, which indicates food gathering, hunting, etc., etc. And if you read more about the Kurunji, you will get more evidences. Then it moves on to pastoral civilization, Mullai, and then to. I would like to just thank everyone, if I may, at this moment for this. Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Once again, thank you everyone for most kind words and extensive and deep presentations. Dr. Kamalakannan, once again, thank you for taking this work on translation of my father's book into Tamil. We are looking forward to it's being published. I will, of course, keep in touch and we will discuss it further. Unfortunately, I have another seminar starting just in 5 minutes, so I probably will have to leave. But once again, thank you very much for your most kind words and for the memory for my father, which you have shown here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.
Sir Ramanujam sir, please continue, sir. Okay. Just the question is, I was looking at the evolution of human society in general, which includes Tamil society, how it passes through various stages of social evolution. Are there some evidences which probably Dr. Dubyansky might have also hinted? That is one simple question, maybe worth considering later. And I'm extremely delighted to listen to Nikolai and Tatiana. So I think that methodology, research methodology, can be further studied very carefully by Tamil Please, sir. scholars. Manikom, என்ன சொல்லுங்க சார் நான் கேட்கல. Okay. நீங்க கருத்து எதுன்னு சொல்ல விரும்புறீங்களான்னு கேட்கிறேன். I would like just to thank also all the participants and thank very much the organizers for the opportunity to speak today. So if no one has questions for my presentation, then I have nothing to add. Yeah. Then thank you very much. Thank you very much for the invitation. And it was a really great pleasure for me to speak today. Thank you. Professor Hart. Yeah, yes, thank you all. I met Professor Dubyansky just once. I remember him very clearly. He was a great scholar, and we're all much poorer that he's no longer with us. But thank you all for organizing this very nice event. And we will, the Tamil field of Tamil studies will always benefit from the important work that Professor Dubyansky has done. Thank you all. And yeah. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நான் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கேன். இணை பேராசிரியரா இருக்கேன். கமலக்கண்ணன் சார், நீங்க பேசின முதல் நிக்கோலை சார், உங்களுடைய தமிழ் நல்லா இருந்ததுங்க. உச்சரிப்பு பாராட்டுக்குரியது. வினா இல்லைங்க, பாராட்டு மட்டுமே. அப்புறம் கமலக்கண்ணன் சார் 4 இயல்களில் இருந்தும் நல்ல திறமையோட நிறைய எடுத்துக்காட்டு சான்றுகளோட இருந்த ஒரு கட்டுரை வாசிப்பானது சிறப்பாக இருந்தது. மிகவும் நன்றி. மிகவும் நன்றி. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார். மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் 2 பேருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த அத்தனை பேராளர்களுக்கும் மனமுவந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றிங்க. ராமானுஜம் சார், நீங்க உங்க கேள்வி திரும்ப கேக்குறீங்களா சுருக்கமா? இல்ல, நிகழ்ச்சிகள்ல வந்து கேள்வி கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா, ஒரு விண்ணப்பம். தமிழ் ஸ்காலர்ஸ் வந்து ப்ரொஃபசர் ஜார்ஜ் ஹார்ட், ப்ரொஃபசர் நிக்கலாய், ப்ரொஃபசர் துபியான்ஸ்கி அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ண மெத்தடாலஜி, their methodology used in learning Tamil language and then coming out with such wonderful insights that can be shared with the Tamil scholars widely. That will be very, very beneficial. This is only a suggestion. Thank you. So, yes, sir. Thank you very much. Goodbye. Could I say one more word? I'd also like to thank Mr. Kamalakannan for his extraordinary work in translating and in making these available to the Tamil scholars. The work of Westerners sees Tamil from a different perspective than
up till now, most Tamil scholars have seen it. Neither one of these is better than the other, but the whole field is enriched by this kind of sharing of ideas. And so I also like to thank Kamalakannan for his extraordinary work in translating and making these available to Tamil scholars. So thank you, Kamal. Thank you, sir. And Thank you so much, sir. Lastly, I welcome Mr. Tamil Bharathan, Research Scholar of Tamil, Special Center for Tamil, JNU, to deliver vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். Esteemed guests and respected speakers, respected professors, dear scholars, have a pleasant evening to all. Alexander Dubyansky, a Russian native scholar, professor, has uncommonly enriched Tamil through significant contribution. Despite being geographically distant from the language's origin, his dedication has left a lasting impact on the field of Tamil studies. Let's pay tribute to his honor and legacy. A very nice day to each one of you. It is with immense pleasure and gratitude that I stand before you to deliver the vote of thanks. This is a great occasion. Senior professors, all other dignitaries, Professor E. Annamalai, Professor George Elhart sir, Professor Nachimuthu sir, Professor Rangan sir, Professor Rajaram sir, Professor Madhayan sir, Professor Indra Manuel ma'am, Professor Arunim sir, Professor Rajagopal sir, Professor Ramanujam sir. So it's a great pleasure to see you all here. First of all, I would like to thank the organizing committee who worked behind the scenes to make everything seamless. I extend our warmest gratitude to Professor R. Thamotharan Aravendan, Professor and Head is Special Center for Tamil Studies, JNU. I express sincere acknowledgement to Dr. Sonu Saini, Assistant Professor, Center of Russian Studies, JNU, for felicitating the auspicious occasion. I express my thanks to Dr. Tatiana Dubyanskaya, Associate Professor, Institute of Oriental and Classical Studies, HSE, such an informative talk about Professor Dubianski's relationship with Tamil and Tamilnadu. Once again, thank you, ma'am, for your felicitation the memorable occasion. I extend our deepest gratitude to Jayangondan sir, Dr. Nikolai Gordiychuk, Research Fellow, University of Hamburg, gracing us with profound insights and delivering an exceptional keynote address on Professor Alexander Dubiansky and Tamil Studies in Russia. That presentation is a history of Tamil Studies in Russia, especially that is very much informative inputs to Tamil Studies. Once again, thank you for thought-provoking presentation, sir. Then Mr. Kamalakannan, establishing himself as a promising researcher and who has brought good research books from English to Tamil. Also, he translated Dubyansky work into Tamil. Recognizing his dedicated efforts, he is poised to make significant contribution to Tamil studies. Today, he delivered an extensive discourse on ritual and mythological source of early Tamil poetry. The book, my heartfelt best wishes and thanks to Mr. Kamalakannan, research scholar, Special Center for Tamil Studies, JNU, for esteemed book review. And the event was skillfully hosted by Mr. Ajay Sundar, PhD scholar from Special Center for Tamil Studies, JNU. Thank you, Ajay Sundar, for successful execution. And I thank to all the attendees. Your active participation and enthusiasm have truly made this event a successful one. This is our important lecture series from Special Center for Tamil Studies, JNU. I personally feel honored to have been part of such an inspiring and enriching event, surrounded by incredible individuals. Last but not least, once again, thank you for making this event memorable and best wishes to each one of you. Thank you. Thank you. Nandri Vanakkam.